అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు వెంకట్ మంత్రి. నేను నార్త్ అమెరికా తెలుగు సొసైటీ సోషల్ మీడియా కోఆర్డినేటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంపాక్ట్ కోర్ కమిటీ మెంబర్ ఇన్ ఇంపాక్ట్ ఇంటర్నేషనల్. ఇప్పటికీ మనము ట్రైన్ ద ట్రైన్ వర్క్షాప్లో భాగంగా ఈరోజు 18th సెషన్ మనకి నడుస్తుంది. సారీ 19th సెషన్. రేపు 20th సెషన్తో విల్ బి కంప్లీటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్, ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అండ్ ఈ 19 days, ఇది 19th డే. మనం చాలా డిఫరెంట్ టాపిక్స్ నేర్చుకున్నాము. అందులో లైక్ టుడే విల్ బి డిస్కసింగ్ లైక్ కోచ్ నరేంద్ర గారు విల్ బి గివింగ్ అబౌట్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి ఈరోజు క్లాస్ ఉంటుంది. కోచ్ నరేంద్ర గారు ఈజ్ coachnarendra.com అనమాట తన వెబ్సైట్. ఈజ్ లైక్ బేసికలీ ఎన్ఎల్పి ఎన్ఎల్పి ట్రైనర్. He trained a lot of people and motivational speaker, life coach, and entrepreneur. And he trained more than 10,000 people trained by him, 2,000 plus like lives transformed, and 1,000 plus online workshops. That is one of the wonderful achievements. And 300 plus offline workshops which he conducted. And last year, Train the Trainer first batch kuda he helped us a lot in different ways. I would like to welcome Coach Narendra Garu. Please take over the Zoom session, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. So, Yeah, am thank I visible? Am I audible, everybody? Yes, sir. Good. Thank you so much. So, I can see Venkat Mantri Garu on screen, and rest of the people, I can see only blank screen. So, can you please switch on your cameras so Yeah, that it please would be switch on the interactive session? cameras. Yeah. If you are driving, please don't risk your lives. But if you are in the home or like, yeah, please turn on the cameras. Hi, Andy, Indu Garu. Hi. Friends, see, today's session is all about emotional intelligence, and this is one of my favorite topic when I coach. So, emotional intelligence is all about how you handle your own emotions, how you control, and how you transform your negative emotions for your own success. So, today's topic would be very interesting, and I would like to see everybody first. Hi, Kasi Garu. Namaste, Andy. Welcome. Namaste, Sagun Garu. Great. Okay, so shall we start, Venkat Garu? We can start, right? Yeah, sure, Andy. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank Great. you. Okay, so it would be great if you can interact. So generally, anyone I can, ask you, like, I want your inputs. So what do you mean by emotional intelligence? And why do you think that emotional intelligence is very essential today? ఈ రోజు మనం emotional intelligence గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం? Why this has become more important than previous times, ఇప్పుడు 2024లో ఈ జనరేషన్లో we need more emotional intelligence. Why do you think so? Anybody can answer me? Anyone? Yes, Kasi Garu, please go for it, sir. I mean, human interactions, the value of human interactions, because we are living in a world of like technology, like robot, AL, and all these things. So, fortunately or unfortunately, we are getting the lesser value for the human interaction than the technology. So, emotional intelligence plays the vital role in terms of all the way from top to bottom across the organization. Even whatever the session that what we have discussed so far, like almost from 20 or 15 to 20 days, everything circle around the emotional intelligence, if I strongly believe on that. Great. Amazing. Super. Okay, nice. So friends, this is all about every action that you take. And whatever you do, whatever you don't do, it's because the reason behind is an emotion. So there is a particular emotion, and that's why you are doing something. For example, if you are attending this session right now, so there is a strong emotion. I want to become a trainer, or I want to become a speaker, and I want to influence more people. I want to inspire more people. And that emotion made you sit in this session right now.
And if there are people who are not there in the session, and again there is an emotion, and that made them not to join in this session. So anything and everything that you do, it's because of an emotion. So I want everybody to repeat this statement along with me. Whatever you do, I want you to repeat this statement. Whatever you do Whatever you do, and whatever you don't do, whatever we don't do, Whatever we it's don't because do of an emotion. is because of an emotion. is Simple. because of Okay. emotion. Thank you so much. So I would love to see more and more interaction here, everybody, because a trainer gets energy only from the participants, and you will feel that when you become a trainer. So when the screen is blank and when there is nobody is responding, a trainer will never get a motivation. So are we good to go, everybody? Please type BIO in the chat box. Please type BIO in the chat box. Bring it on so that let's rock this session today. Super. BIO, bring it on. Okay, before starting with the session, let me show you a small video that how this emotional intelligence will, help us. Just see this small video of just 50 seconds and you'll understand why emotional intelligence is important. Yeah. Here we go. Yes, you have seen what happened there. He was not able to control his emotions. He was not able to handle the frustration. And all those frustrations, all those emotions came out in the form of anger. And damage is already happened. So let us understand this emotion intelligence before damage happens in our life, right? Because if you don't handle these emotions, it is going to have a detrimental effect. And if you understand this emotion intelligence subject, then you can create beautiful results in our life. So this emotion intelligence comes from the book called Daniel Goleman. So if you have read the book called Emotion Intelligence, Daniel Goleman, so he's the first person who actually, came up with a beautiful topics of emotion intelligence. So ఈరోజు మనం నేర్చుకునే టాపిక్ అంతా కూడా it is directly how you can apply this topic into your life. So as a trainer, as a coach, as a speaker, even we need emotion intelligence, right? And so first of all, what do you mean by intelligent? See, when you see these people, వీళ్ళని మనం చూసినప్పుడు everybody intelligent in one or the other field. Just check it out. The first person is Sachin Tendulkar. Now, what do you think? He's expert in which field? తను ఏ field expert? I want you to please type in the chat box. Sachin Tendulkar. He's very intelligent in kinesthetic intelligence. So kinesthetic intelligence is all about body movements. Thank you so much, Deepika garu. Indu garu, thank you. That is called kinesthetic intelligence. Whereas there is someone called Shakuntala Devi. Shakuntala Devi, she is mathematical intelligence, right? So we can call logical intelligence. And there is another person who is Lata Mangeshkar. What do you think? Tana intelligence enti?
Can you please type in the chat box? Keep your hands ready. Lata Mangeshkar, she is being intelligent in musical. Thank you so much. Sagun garu. Thank you so much. Indu garu. Great. So being musical intelligent or being mathematical intelligent, being logical intelligence. So this is one part of intelligence. మనం ఇలా చూస్తే there are 8 intelligence. So according to Howard Gardner, so ఈ 8 intelligence లో every person has one or the other dominant intelligence. Okay, like what do you think? There are some people we see, they're extraordinary in sports, dance, they're called bodily kinesthetic. People who are very good in music, musical intelligence. There are people who are very good in drawing, they are into visual. Some people are very good with language, they are linguistic. So ఇలా చూసుకుంటూ వెళ్తే every intelligence is very specific. Now coming back to emotional intelligence, so ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయండి. One is called interpersonal and the other is called as intrapersonal. So intrapersonal means our relation with others, and interpersonal means intra means within and inter means between. సో మనం వేరే వాళ్ళతో ఎలా డీల్ చేస్తున్నాం, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో, మన కలీగ్స్తో, మన రిలేషన్స్తో ఎలా ఉన్నాం అనేది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్పర్సనల్. నాతో నేను ఎలాంటి రిలేషన్షిప్లో ఉన్నాను, నా సెల్ఫ్ టాక్ ఎలా ఉంది, నేను ఎలాంటి ఎమోషన్స్లో ఉన్నాను నేను గమనిస్తున్నాను, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంట్రాపర్సనల్. సో ఇంట్రా ప్లస్ ఇంటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ, I want you to repeat this formula. Shout out loud. Intra plus inter is equal to emotional intelligence. Intra plus inter equal to emotional intelligence. Thank you so much. Great. Nice to see your participation. Amazing people. So intra is nothing but within my own communication with myself, intrapersonal. And the second is interpersonal. How I'm handling others, how I'm able to understand others, the empathy which I show, or the the ability to understand others easily. That is where interpersonal intelligence comes. So it is intra as well as inter, both together gives you emotional intelligence. So emotional intelligence consists of 4 topics. Please type in the chat box 4, number 4. Please type in the chat box. Keep yourself active and alert throughout the session. Okay, right? So 4 types. Thank you so much. 4 things. The first is self-awareness. The first is self-awareness. How much you know about yourself. How much you know about yourself, that is your self-awareness. Because we know about the world, but unfortunately we don't know about ourselves more. Okay, so what do we know about ourselves? So for this, let me draw some picture over here so that you will get clarity. Yeah. So first thing, all of you, screen is visible, am I right? Screen is visible. Can I see the hands? Thank you so much. Great. Okay. First thing is self-awareness. Self-awareness ante na gurinchi nakem telusu. Okay. Self-awareness where you have something called as I know. I know and others also know. I know and others also know. So ikkada naku telusu and others also know. For example, see, I'm an NLP trainer. I'm an international success coach. I have been trained from Jack Canfield, and people will go to my website and they will understand this. So I know and others also know. I know and others also know because I am exploring myself. Okay, I am actually showing them. I'm explaining them. So this is what I know and others know. This is called as open self. This is called public self. I want all of you type in the chat box public self, PS. I know, others also know, because I'm expressing with others. I'm expressing with others. So అందువల్ల నాకు కూడా తెలుసు, others కూడా తెలుసు. That is called public self. Second is I know, but others don't know. I don't know and others don't know. నాకు తెలుసు, but others don't know. Say for example, sometimes see, now you have completed your train the trainer. Within few days you will complete train the trainer. But then what happens? You will not open up yourself. You will not disclose it. మీరు ఎవరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు, ఐ కంప్లీటెడ్ ట్రైనర్, మీరు బయటికి వెళ్ళట్లేదు, ఆర్ ఎల్స్ యు నాట్ టేకింగ్ ఎనీ సెషన్స్. సో హౌ విల్ ద పీపుల్ నో ఇట్, రైట్? So now if you don't disclose what you have,
మీ దగ్గర ఉన్నది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుంటే, మీ దగ్గర ఉన్నది మీరు చెప్పకుంటే, how will others know it? People will know it? No way. They don't know it. Correct, everybody? They don't know. Others don't know. So you know it. Yes, I'm a trainer. I have completed my trainings. But others don't know. Right? So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? This is called as private self. This is called private self. I know, but others don't know. In fact, sometimes you love your family members, you love your wife, you love your kids, but they don't know it because you're not exposing, you're not disclosing it. So some people, they don't disclose their emotions. So it's better always disclose more. Don't keep it private, right? You need to show you that emotion. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? I know and others also know. That is called public self. I know, but others don't know. That is your private self. Next comes is I don't know, but others know. I don't know, but others know. This is called as blind self. I want all of you type in the chat box BS. Blind self. I don't know about it. Naku telidu. I don't know about it, but others know it. Right? ఇప్పుడు చూడండి, వెంకట్ గారు ఉన్నారు. వెంకట్ గారు ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ స్పీకర్, ట్రైనర్. సో ఎవ్రీబడి ఈస్ కమింగ్. వెంకట్ గారు, యు ఆర్ ఆసమ్ ట్రైనర్. మీరు చెప్తే మాకు బాగా అర్థమవుతుంది అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ మీ అని అంటున్నారు. బట్ వెంకట్ గారు ఎలా అనుకుంటున్నారంటే, నో, ఐఎమ్ నాట్ దాట్ గ్రేట్ అని అనుకుంటున్నారు. సో బేసిక్గా ఏంటంటే, ఐ డోంట్ నో ఇట్, బట్ అదర్స్ నో ఇట్. అండ్ సమ్టైమ్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ నెగటివ్ వే ఆల్సో, every family member know that you are angry, but you don't know that most of the times you are showing them angry. Every other member in the family knows that you are becoming lazy nowadays, but you don't know that you are becoming lazy. That means you are not aware of your own self. Most of the times you are like this. Most of the times you are not expressing. Most of the times you are not active. And everybody in the company knows, but you don't know it. So where I don't know it, but others know it. I don't know, but others know. This is your blind self. చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే, either they are in this circle or in this circle. Most of the times, I know, others know చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. I know, but others don't know. Or I don't know, but others know. మనం ఏం చేయాలంటే, we have to expand this circle. We have to expand this. So దీన్ని expand చేయాలంటే, first we have to disclose and we have to take the feedback. We have to take the feedback from the people, from our family members, from spouse, kids, boss, colleagues. We have to keep on taking the feedback. Then even I will also know. Yes, everybody, clear? Yes, thank you so much. And the last is, even I don't know and others also don't know. I don't know and others also don't know. Naku telidu and others also don't know. And what is this? This is called as dark self. This is called as dark self. I want all of you type in the chat box DS. Dark self. So this is I know and others know. I know, others don't know. I don't know, even others knows. I don't know, even others also don't know. Now exactly ఒక 3 years తర్వాత, వెంకట మంత్రి గారు, he will be inspiring more than 1 lakh people. I don't know, even others also don't know. Correct? But once he start exploring, once he start doing something, working on himself, working on training skills, working on coaching skills, he will be able to reach 1 lakh, 2 lakh, 1 million, 2 million people. We don't know it. Yes or yes, everybody? We don't know it. We have 13 participants over here. Saujanya garu, hi andi. Subbarao garu, hi andi. You don't know. Even I also don't know where you will be in the next 3 years, next 5 years, next 10 years. You may be the best trainer, right? You may be the best coach. You may be influencing millions of people and nobody knows it. You don't know. I don't know. Nobody knows it. Simple. Endukante that is a dark self. Mari dark self loki ela vellali? We have to explore. All of you say this. We have to explore. Show me. Explore. We have to explore, my dear friends. Every day we need to explore. Self-awareness, self-awareness, self-understanding. So there are 3 things you need to explore, right? You need to expand your knowledge. You need to expand your understanding. You need to expand your wisdom and skills. So ఎప్పుడైతే మనం ఈ విండోని అర్థం చేసుకుంటున్నాం, this is called as Johari's window.
Please type in the chat box JW, Johari's window. So Johari's window లో ఈ బ్లైండ్ సెల్ఫ్ ఎక్కువగా ఉండకూడదు, ఈ ప్రైవేట్ సెల్ఫ్ ఎక్కువగా ఉండకూడదు. ప్రైవేట్ సెల్ఫ్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు, లోపలనే అన్ని ఎమోషన్స్ పెట్టేసుకుంటారు. రైట్, దే డోంట్ ఎక్స్ప్రెస్ దెమ్, దే డోంట్ ఎక్స్ప్రెస్ టు అదర్స్. ప్రైవేట్ సెల్ఫ్, ప్రైవేట్ సెల్ఫ్, ప్రైవేట్ సెల్ఫ్. అండ్ బ్లైండ్ సెల్ఫ్ వాళ్ళు దే డోంట్ ఈవెన్ పే అటెన్షన్ టు దెమ్ సెల్ఫ్. అటెన్షనే లేదు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళకి. సో దాట్ ఈజ్ యువర్ బ్లైండ్ సెల్ఫ్ అండ్ private self. And some people are expressing every time, and that is your public self. Always, always, always. So self-awareness అనేది ఎందుకు important? This is a part of self-awareness. Now, why do you think self-awareness is important? మీరు ఎక్కువగా ఎలాంటి ఎమోషన్లో ఉంటున్నారు? మీలో ఉన్న నెగటివ్ ఎమోషన్స్ ఏంటి, మీలో ఉన్న పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ ఏంటి? మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, లెట్ మీ టెల్ యూ, ఒక కంపెనీలో కనుక మనం చూస్తే ఒక మినిమం ఐక్యూ లెవెల్ అని ఉంటుంది, ఒక ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, వెంకట్ గారు, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఉన్న క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటండి? క్వాలిఫికేషన్స్ ఏముండాలి? ఎలిజిబిలిటీ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. They have to complete like basic engineering complete చేసిండాలి software, or they know some language who they can Thank you, code or like, yeah. Great, thank you so much అండి, వండర్ఫుల్. సో దట్ ఈస్ అన్ ఎలిజిబిలిటీ. సో దట్ షోస్ దెర్ ఇస్ అ ఐక్యూ లిమిట్. సో ఐక్యూ లిమిట్ అనేది ఏం ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే ఎవ్రీబడి కంప్లీటెడ్ దర్ ఎలిజిబిలిటీ, దే హ్యావ్ కంప్లీట్ దర్ ఇంజనీరింగ్, దే నో కోడింగ్ అండ్ ఆల్ దాట్. సో ఐక్యూలో ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. సో ఐక్యూ ఈజ్ దేర్. ఐక్యూలో ఇంత గ్యాప్ ఉంటుంది, ఓన్లీ ఇంత గ్యాప్ ఉంటుంది. ఐక్యూలో ఎక్కువ గ్యాప్ ఉండదు ఏ కంపెనీలో అయినా సరే, బట్ ఈక్యూలో చాలా గ్యాప్ ఉంటుంది. ఈక్యూలో దెర్ ఇస్ అ లార్జ్ గ్యాప్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఐక్యూ, it's about EQ. And if you see any top leaders in any company, anywhere in this world, the people are highly emotional intelligent. They understand their own emotions. They can master their emotions. They transform their negative emotions into positive emotions, and they understand others' emotions. Okay, others' emotions kuda ardham cheskuntu, empathetic ga maatladutu, then motivating them into the proper direction. That is the purpose of emotional intelligence, right? So emotional intelligence lo first thing I told you, it is the self awareness. Self awareness lo what is that emotionals I most of the time I carry, ekkuga emotion ni carry chestunnam. So if you can see this slide, you'll understand that I'm talking about this particular aspect. IQ lo ekkuga difference ledandi, chudandi. IQ lo there is a minimum IQ which is there, but there is a big difference in EQ. Can you all see the screen, all of you? IQ lo there is not much bigger deal, yes, topmost management low. But EQ lo chudandi, there's a very, very big difference. So EQ is a lot of difference. So topmost management lo ganaka chuste, it is the EQ that is more important than the IQ. IQ lo anta ekkuva difference ledandi, but EQ lo chudandi enta difference undo. So it is the EQ people who are becoming more happier, more successful, and even they are living much better successful lives, right? Now we are going to decode all our emotions. Are you all ready? Please type R in the chat box if you are ready. Type R in the chat box if you are ready. We are going to decode what is that emotion and how will you know that what emotions that you are carrying in. Okay, so before that, let me just show you a small one more video. Just give me a second. Yeah. So this is about, there is hidden message in every emotion. Okay. When we identify them, when you act upon them, you'll get beautiful results. So let us just yeah. There is no true success without emotional success. Yet of the more than 3,000 emotions that we have words to describe, the average person experiences only about a dozen different ones in the course of an average week. We must remember that this doesn't reflect our emotional capacity, but rather the limitations of our present patterns of focus. There are 3,000 words in the English thesaurus that describe various emotions. In that, 1,051 words describe positive emotions,
while 2,086, almost twice as many, describe negative emotions. Well, what this means is that we've made so many words to describe an unpleasant emotion, and we tend to focus more on what is unpleasant about life than looking at the bright side. Life is an emotional experience. The quality of emotion you experience every day ultimately determines the quality of your life. And above all, your happiness depends on it. One key problem with most people is that they're not able to understand what they feel, or they find it hard to name their emotions. This is a place where you need to become emotionally intelligent and become emotionally aware of the feelings you're experiencing. Emotional intelligence is your ability to identify what you're feeling, why you're feeling it, and how your feelings not only affect you, but all those around you. So when we learn to become more emotionally intelligent, we begin to master self, really know thyself, and understand what it is that is keeping you stuck, what limits you, and what triggers you. What gets you angry, what gets you sad and hurt, what causes you to take things so personally. So when you are improving your emotional intelligence, what that'll allow you to do is become less reactive and more interactive with conversations. When you're in control of your emotions, you're emotionally intelligent. When emotions are controlling you, you're acting irrational and emotionally enslaved. The only way to effectively use your emotions is to understand how they all serve you. You must learn from your emotions and use them to create. Yes. So in English language, if there are 2,100 plus words for about emotions, so just positive emotions have only 1,000 words. And what about negative emotions? More than the double. So where are we focusing? Tell me. The focus is more on negative emotions. So there are so many words, and that shows us simple thing. And that is what you focus, it expands. మనం దేనిపైతే ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నామో అది ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది. And that is what happening here. Most of the times we are having negative emotion because that is our internal focus is all about. So emotion intelligence is all definition andaru gurtupettukunte that it will be helping you in everyday tasks. Okay, the ability to understand my own emotions. All of you say this, repeat this. The ability to understand The ability to The ability to understand understand my own emotions. my my own own emotions. emotions. Why am I feeling it? Why Why am I am feeling I it? feeling it? And transforming those negative emotions And transforming those negative emotions into positive emotions into positive emotions and understanding others. and understanding others. Thank you so much, everybody. Great. Nice interaction with everybody. Great. So, this is how I will understand my own emotions and I will understand how my emotions are influencing others. Because how many of you feel that mana emotions vere valandarni kuda influence chestuntayi? Yes or yes, my dear friends? Just imagine on a day, on a busy day, you are completely exhausted. You are completely exhausted and you went home, right? And there is sadness, there is anger in your face. And as soon as you go, intloki ellagane, you will see there is a different atmosphere. You start shouting, you start yelling, and there is so many things are happening inside the home. Yes or yes, my dear friends? Because it's your emotions that decides the environment, how you are interacting with that environment, how you are interacting with your family. And that happens, it's so good, because it is my emotions which decides the environment. And even on a busy day, you are good, you are happy. You are recharge yourself and you went home. And then you make a good day, right? You can spend time with your family members and you can have a great experience. So it is my emotions and that is influencing the emotions of others. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోబోతున్నాం ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది. క్విక్గా అండి, దీని వెనకాల సైన్స్ని మనం అర్థం చేసుకోబోతున్నాం. సో ఇక్కడ సైన్స్ మనం తెలుసుకోవాలంటే దెర్ ఆర్ 3 things we need to understand. ఓకే, సో ద 3 things are about our brain. మన బ్రెయిన్ యొక్క కెమిస్ట్రీని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కీప్ యూ హ్యాండ్ లైక్ దిస్. Give your hand like this. Okay. And repeat this with me. This is reptilian brain. Show me reptilian brain. Reptilian brain. Wonderful. This is called mammalian brain. Mammalian brain. And this is neocortex. So 3 parts I told you. Okay.
Now, what are the three parts? Again, I'm telling you, reptilian brain, emotional brain or mammalian brain, and the last one is neocortex. Neocortex. Thank you so much. So, ఒక్కసారి evolution process ని కనుక మనం చూస్తే, what happens is in evolution process, if you take this particular slide, if you see this slide, I want somebody to unmute and tell me what is the essence of this slide. ఈ slide లో మీకు ఏం అర్థమవుతుంది? What do you understand from this slide? What is the essence of this slide? If you consider entire evolution in one day, entire evolution in one day లో చూస్తే 23 hours 59 minutes ఒక మంకీ నుంచి ఏప్ నుంచి మనం హ్యూమన్ బీయింగ్ అయ్యే ప్రాసెస్ లో లాస్ట్ 1 minute లోనే there are so many things happen. Yes or yes, everybody? Last 1 minute లోనే there are so many things happen. So it took 23 hours 59 minutes for so much, it took a lot of time, but last 1 minute లో చూడండి ఎంత ఇవాల్వ్ అయ్యాడు హ్యూమన్ బీయింగ్. సో లాస్ట్ 6.5 million years నుంచి there is something called as reptilian brain is working. So reptilian brain is the employee who is working since many years. Now, whom you trust more? Is it reptilian or neocortex? Whom you will trust more? మీరు ఎక్కువగా ఎవరిని ట్రస్ట్ చేస్తారు? Because somebody who is working in your company since ages, లాస్ట్ 65 years నుంచి వస్తున్న కంపెనీ ఒక పర్సన్ని మీరు బిలీవ్ చేస్తారా, లేదంటే లాస్ట్ 1 day నుంచి వచ్చిన ఒక పర్సన్ని మీరు ఎక్కువగా బిలీవ్ చేస్తారా? హూ విల్ యూ ట్రస్ట్ మోర్? ఇస్ ఇట్ రెప్టీలియన్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ నియోకార్టెక్స్? Reptilian. Thank you so much. Thank you. Great, Andy. Wonderful. So we trust more on reptilian. But you know what is the function of reptilian brain? Reptilian brain is always danger, pain, pleasure. Reptilian brain కి ఎప్పుడు ప్రతి చోట డేంజరే కనబడుతుంది. Because we came from caveman, you remember? We came from this stage where everything was danger. ఎక్కడి నుంచి పులి వస్తుందా, ఎక్కడి నుంచి పాము వస్తుందా, ఎక్కడి నుంచి సింహం వస్తుందా, we don't know. Correct? So that was a time where reptilian brain was very active. Pain, ఏది చూసినా, if there is suddenly sound is coming, that means there is a danger. So I need to be alert. I need to be awake. So our alert, awake అనేది, that was very useful at that point of time. That was very good at that point of time, but not at this point of time. ఎందుకంటే now we are working in a different culture, different atmosphere, different environment. సో ఇప్పుడు రెప్టీలియన్ బ్రెయిన్ ఆ పెయిన్ ఎక్కడ ఎక్కువగా చూస్తుంటే, డేంజర్ని ఎక్కువగా చూస్తుంటే, దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ అస్ ఫ్రూట్స్. ఇప్పుడు all of you show again your hands. Moving from reptilian brain to neocortex. Thinking brain, logical brain, emotional brain. Thank you so much, everybody. So ఇది only pain and pleasure, danger ni మాత్రమే చూస్తుంది, because this is a reptilian brain. But this neocortex will think and will logically think and take action. So first action step ఎవరు తీసుకుంటారు? It is a reptilian brain. చివరిలో యాక్షన్ తీసుకునేది ఎవరు? థింకింగ్ బ్రెయిన్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే మనం బైపాస్ చేయాలి, మన యొక్క థింకింగ్ ప్రాసెస్ని మనం బైపాస్ చేయాలి. బికాస్ బై డిఫాల్ట్గా మనం ఏం చూస్తాము? ఎవ్రీ టైమ్ వి సీ డేంజర్. సో దెర్ ఆర్ టూ వేస్ హౌ దిస్ సిస్టమ్ వర్క్స్. సిస్టమ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో లెట్స్ అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ వే, ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ రెడీ ఫర్ ద ఫస్ట్ వే? షో మీ ద ఫస్ట్ వే. Number 1, first way. Great. So the first way is normal mechanism. Normal mechanism enti? We sense the danger, right? Oh my God, boss is calling me. That means there is important project. That means he's going to fire me today. Oh my God, my wife is not respecting me. That means it is danger. Oh my God, my kids are not studying. That means it is danger. Yes or yes? What is danger according to you? Tell me. Your wife is shouting you. Option A. Okay. Is it in danger? Or your boss is, calling you for important project. That is danger for you. Option B. Or if your child is not studying at all. Option C. Or you are called for important meeting where you're going to talk to 2,000 people.
Option D, which one is more danger for you? Please type in the chat box. Please type in the chat box. Wow, I can see a lot of answers. Huh? Good. No other options. All. Good, option one. C. Good. Thank you so much, Andy. But let me tell you, my dear friends, in all these cases, there's no danger, but we create danger. Okay? Mana mind ఎలా ఉంటుందంటే we create such situation that we feel that it is danger. My kid is not studying. That means he will fail. That means he will not improve in his life. That is danger. My wife is shouting at me. That means she doesn't love me. That means she doesn't care for me. So I'm alone in this world. So ఇదన్నీ కూడా మనం క్రియేట్ చేస్తున్న మీనింగ్స్. All of you tell me. We are creating stories. Show me, all of you. We are creating stories in our mind. We are creating those stories continuously. Continuously we are creating those stories. So now let me tell you, ఇదంతా ఎవరు చేస్తున్నారు? I want all of you type in the chat box. RB, reptilian brain చేస్తుంది ఇదంతా కూడా. So reptilian brain యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి? I told you. There is an important part which is called amygdala. So amygdala ఏం చేస్తుందంటే ఎమోషన్స్ కి తొందరగా రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది. రైట్? అందువల్ల చూడండి, అడల్సెన్స్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 వరకు they are very, very prone to emotions. And that's why they fall in love. They have breakups and they are so much excited to, with opposite gender గురించి attract అవుతుంటారు. And there are so many things which happens in the, adolescence age. That's because of amygdala. So amygdala, it's a very sensitive part, which is very sensitive to emotions, pain and pleasure. దానికి ఎక్కువగా వాళ్ళు, ఎక్కువగా సెన్సిటివ్ ఉంటుంది amygdala. సో అమిగ్డాలా ఎలా రెస్పాండ్ అయితే అలాంటి ఎమోషన్స్ మనం ఫీల్ అవుతుంటాం. సో అమిగ్డాలా నెగటివ్ గా రెస్పాండ్ అవుతుందంటే వీ హ్యావ్ దిస్ హెచ్పిఏ యాక్సెస్ వర్క్స్. హెచ్పిఏ అని టైప్ చేయండి అందరూ. హెచ్పిఏ ఇస్ అన్ యాక్సెస్ ఇన్ యువర్ బాడీ. సో ఎవ్రీ ఎమోషన్ దట్ క్రియేట్స్ అ ఫీలింగ్, ఫీలింగ్ అనేది ఫిజియలాజికల్, ఎమోషన్ అనేది మెంటల్ అయితే ఫీలింగ్ అనేది ఫిజియలాజికల్. రైట్? ఇఫ్ దెర్ ఇస్ a meeting for 2000 people and you're going to speak in front of 2000 people and you have not prepared, the topic is not clear for you. So what happens? Tell me. Immediate ga there is a fear. So fear ragane feeling starts. I mean your physiology starts changing. Blood pressure increase avutundi. Sudden ga pedalu tadyarutuntayi and sudden ga your body starts shaking. All these things are happening. Idantha enti? HPA axis, hypothalamus. First signal ekkada vastundi? Hypothalamus. All of you, I want you to say this. Hypothalamus. Hypothalamus. First is hypothalamus. Hypothalamus gives signal to pituitary. Say this, pituitary. Pituitary. And pituitary gives signal to adrenal gland. Adrenal gland. Thank you so much. Thank you. Great, everybody. Great. Superb. So what is happening? First, hypothalamus activate avutundi. Oh my God, this is danger. I have never encountered 2000 people and I don't know this topic. What if they laugh at me? What if they shout at me? What if they don't understand the topic? Idantha enti? Hypothalamus is creating. Pituitary immediate ga, okay boss, I will do this thing. Don't worry. I will create all the stress hormones. Cortisol, adrenaline, stress hormones anni vachestuntayi. And immediate ga you see blood pressure high avutundi. You start forgetting the topic, subconscious close avutundi, ideas ravu, creativity radu, and nothing comes out. So adrenal gland is working on. So first thing, it senses the danger, it takes action, and limbic system is always alert. Endukante we came from caveman. Do you remember we came from caveman? Yes. So we still carry those imprints in our mind. We still carry those things in our mind. So మన మైండ్ ఏం చేస్తుంది? ఇమ్మీడియట్ గా యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ సెన్స్ ద డేంజర్, హెచ్పిఏ యాక్సెస్ యాక్టివేట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ సీస్ ఓన్లీ ద థ్రెట్. మై వైఫ్ ఇస్ షౌటింగ్ ఎట్ మీ, దట్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ టు షౌట్ ఎట్ బ్యాక్. ఇమ్మీడియట్ గా రెప్టిలియన్ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ నో బడీ ఇస్ రెస్పెక్టింగ్ మీ, దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ అలోన్, లెట్ మీ షౌట్ ఎట్. My boss is calling me, he's going to fire me, so I have to respond in certain way. Either you express or you suppress. In both the case, you are actually harming yourself. In expressing those negative emotions or you suppressing those emotions, when you suppress, what happens? When you suppress cortisol, when you suppress this adrenaline, this stress hormones, ఇవన్నీ కూడా మన బాడీలో అక్యుములేట్ అవుతుంటాయి. అది మన బాడీలో అక్యుములేట్ అయ్యి మన బాడీ సెల్స్లో బికాస్ ఇట్ నీడ్స్
See what happens now suddenly if I ask you this case. Okay, all of you are with me, everybody? Now we're going to do a magic. Okay, magic. Please, Andaru. Evaraithe unnaro, all of you see the magic. Okay. Now, as soon as I say 3, something is going to happen at your home now, right now. Okay. 1, 2, 3. Now see, there is a big snake just besides you. There's a big snake, cobra. What happens? Tell me now. Immediately, if you see snake in your house, what happens? What is the first reaction? You'll just jump away. Am I right? Jump. Fear activate అవుతుంది. You don't sit and analyze. Okay, which snake is this? Okay, which species is this? Is it poisonous or non-poisonous? Okay, from where this come? You don't see this. You just scream, right? You don't sit and apply your logics. Okay, how this came? Okay, what is the length? What is the breadth? What is the weight? మీరు అనాలిసిస్ చేస్తుంటారా? నో వే. ఇమ్మీడియట్ గా ఫియర్ వచ్చేస్తుంది. ఇమ్మీడియట్ గా దెస్ సమ్ టెన్షన్ అండ్ యూ స్క్రీమ్, యూ ఎల్. సో ఒక టైం పట్టలేదు. It happens in just fraction of seconds because reptilian brain is so alert, so active. Limbic system is always active, 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 alert. But then you understand this is not the snake, but this is just a toy. Okay, maybe your son had put this in that toy. Getting my point, everybody? So now there is no fear. Now there is no fear because it is not a snake, it is not a real snake, but it is just a toy. When you open the door and there is a darkness, and even darkness low, sometimes what happens? Even sometimes a rope also feels like it's a snake. Yes or yes? But then when you understand it is a rope, there is no reaction. There's no reaction. Sometimes fear is better. 100% I'm telling you, Sudhakar garu. 100% fear is better. If I don't have fear, I will just move, like anything. If there is a traffic signal I don't see, I'll just move. So it's important. Every emotion is important. But if you're just carrying those emotions throughout the day, that is danger. Getting it, everybody? Yes. See, no emotion is wrong. No emotion is wrong. But if you don't understand that emotion and if you just go on, దానిపైనే మనం పట్టుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే, that is the problem. Problem అక్కడ వచ్చేస్తుందండి. So problem is not being in that emotion one or the other time. సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ చెప్పింది ఏంటో అర్థం చేసుకోండి. సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అన్నాను. వెన్ ఐ సే సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, అండర్స్టాండింగ్ యువర్ ఓన్ ఎమోషన్స్. నా ఎమోషన్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ నేను ఎలాంటి ఎమోషన్స్ లో ఉంటున్నాను? ఐ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఐఎమ్ ఫియర్ఫుల్? మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఐ యాంగ్రీ ఇన్ మై హోమ్? మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఇన్ మై ఆఫీస్? నేను ఎక్కువగా ఎమోషన్ లో ఉన్నాను. సెల్ఫ్ అవేర్నెస్. ఐ నో అండ్ అదర్స్ నో ఇట్. సమ్ టైమ్స్ ఈవెన్ ఐ డోంట్ నో ఇట్, బట్ అదర్స్ know it. I don't know it, but others know. వాళ్ళకి తెలుసు. They keep on telling me that most of the times మీరు యాంగ్రీగా ఉంటారు, most of the times you are in fear, or most of the times you are lazy. So we need to understand. So first step I told you, self awareness. Self awareness అవ్వాలి. Second is what? Handling, managing our own emotions ని. First emotions ఎలా వస్తున్నాయి అర్థం చేసుకోవాలి. So for every emotion, as soon as the emotion comes, I told you, your reptilian brain's active. Reptilian brain active avagane, it sends danger. Okay, my God, ikkada danger undi. Boss, wife, kids, society. Ikkada everything is danger. So immediately it takes action. As soon as it takes action, limbic system alert avutundi. HPA axis alert avutundi. Hypothalamus, pituitary, adrenal gland activate avutundi. Threat. Oh my God, there is a threat. So threat ochindante, I need to do something now. So ikkada manam em cheyalante, we need to give to the next one, that we need to give the work to the second. Okay, ఇప్పటి వరకు జరిగింది ఏంటి? First mechanism. Okay, now we are going to look for the second mechanism. All of you show me two. Great, thank you so much. Now from first mechanism to second mechanism లోకి వెళ్తున్నాం. Now the second mechanism is where you know exactly how to handle these emotions. Okay, ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నారు? You are giving this job to higher system. What is the higher system? The higher system is neocortex. Please, all of you type in the chat box NC, neocortex. So evolution lo manaku just 1 minute munde vachindi. 1 minute munde ante just oka 2500 years munde vachindi. Antakante mundu ఈ neocortex anta active ga ledu, right? We just got it recently. Thank you so much, neocortex. Everybody, great.
So what are we doing here is we are going to give to the second one. So two ways to lead it. So what is the first way? The first way is, I told you, is a lower way. Lower way ఏంటి? ఒక ఎమోషన్ వస్తుంది, జస్ట్ ఫ్లో విత్ దట్ ఎమోషన్. ఒక లేజినెస్ వస్తుంది, ప్రొద్దున స్టార్ట్ అవుతుంది, మై లైఫ్ ఈజ్ వేస్ట్. అదే ఎమోషన్తో రోజంతా క్యారీ అవడు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ లోవర్ వే. అదే ఎమోషన్ని క్యారీ ఆన్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళడం. బట్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ as హయ్యర్ వే. దెర్ ఇస్ అ లోవర్ వే అండ్ దెర్ ఇస్ అ హయ్యర్ వే. Okay, so lower way is fight, flight, freeze. All of you type in the chat box F, F, F. They keep on fighting. They keep on escaping from the situation, either fighting or escaping or getting freeze. Ante freeze అయిపోతారు. Correct? Fight, fright, freeze. Thank you so much. Great. So lower way అనేది, it is working from where? It is working from reptilian brain. It is quite fast. చాలా fast గా ఉంటుంది, because it does not take more time. It is fast. ఎనర్జీ అంతా కూడా ఇక్కడ చాలా కన్జ్యూమ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? ఇట్స్ వెరీ ఫాస్ట్. బట్ సెకండ్ ఈజ్ వాట్? హయ్యర్ వే. దిస్ ఇస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రీ ఫ్రంటల్ కార్టెక్స్. ఇక్కడ మనం రేషనల్గా ఆలోచిస్తాం, ఓకే? ఇక్కడ రెస్పాండ్ అవుతాం, ఇక్కడ రియాక్ట్ అవ్వము, రెస్పాండ్ అవుతాం. సో రెస్పాండ్ అవ్వడం వల్ల మన ప్రీ ఫ్రంటల్ కార్టెక్స్ యాక్టివేట్ అవ్వడం వల్ల నౌ వీ అండర్స్టాండ్ ద సిచ్యువేషన్ అండ్ నౌ వీ రియాక్ట్. దిస్ ఈస్ క్వైట్ స్లో. This is quite slow. Now please do understand this, okay? Lower mechanism, show me this. Lower mechanism, reptilian brain. Reptilian brain acting eppudaithe chestundo, it is fast. Show me, it is fast. It is always fast. Now higher mechanism. Keep hand like this. Higher mechanism. This is very slow. This is very slow. Okay? So idi lower mechanism. It is very emotional and this is logical. So emotions loki elli immediate ga manam respond aithe, we are not taking proper decision, we are just reacting. But ikkada vachesi we are responding in a particular way. We are responding. So always we need to give to the higher one. Higher one ela తీసుకురావాలి? First thing is, all of you shout loud and say this word. Feel the emotion, name the emotion. Feel the Feel emotion, the emotion, name the Name the emotion. emotion. Thank you so much. Great. So inside, as soon as you feel, name that emotion. Just by saying name, you are becoming aware of yourself. That is a power. Awareness is a power. Just by naming the emotion, oka name ivadam dwarane, you are becoming calm now. Okay, I'm feeling angry. Okay, I'm feeling fear thoughts are coming. Okay, I'm feeling little uncomfortable. So just by naming it, somebody is watching it. Now all of you, so show me. Somebody is watching it. Somebody is watching the emotion. This is emotion. Somebody is watching. As soon as somebody is watching, who is watching? The neocortex is watching. The higher way is watching. Okay, as soon as somebody is watching, now this emotion is now stable. Yes, somebody is watching, somebody is recognizing. Somebody is, ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ am angry, okay, I am the angry, right? వెంకట్ గారు, I came to you, right? నేను మీ దగ్గరకు వచ్చాను, నేను ఇక్కడ మీ ముందు ఉన్నాను, ఓకే? ఇప్పుడు నన్ను ఎలా డీల్ చేస్తారు? I am angry, I am your anger, okay? నేను మీ ఎమోషన్ని, నేను ఒక రూపంలో మీ ముందుకు వచ్చాను. How you will deal me? వెంకట్ మంత్రి గారు, I am the anger, okay, of yours. How you will deal me? మేబీ కూల్ డౌన్ చేస్తాను. నేను మళ్ళీ వస్తాను మీ దగ్గరికి. నేను మీ దగ్గరకు వచ్చానంటే there is some purpose. Am I right? Yeah. నేను మీ దగ్గరకు వచ్చానంటే there is some purpose, and that's why I'm coming towards you again and again. So why anger comes to you? Tell me. Because ఒక రూల్ సెట్ చేసుకున్నారు మీరు, ఒక బిలీఫ్ సెట్ చేసుకున్నారు, ఆ బిలీఫ్ అచీవ్ అవ్వట్లేదు, లేదా ఆ రూల్ అచీవ్ అవ్వట్లేదు. ఆ రూల్ అచీవ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఎవ్రీ టైమ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ యాంగ్రీ. You want your colleague or you want your staff to do that one, and he's not doing it. He's not doing it, and that's why every time this anger comes. So anger రావడానికి there is a very, very important positive reason. Every negative emotion has a positive intention. ప్రతి నెగటివ్ ఎమోషన్ వెనకాల కూడా ఒక పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది. If there's a fear, that means you haven't not prepared well. మీరు ఇంకా సరిగ్గా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, and that's why that fear is coming again and again. So if there is jealousy,
that means you feel yourself weaker and you see your other person as a stronger, is moving ahead. So prati negative emotion venkala kuda there is a strong positive intention. Okay, so all of you say this word. Every negative emotion has a positive intention. Every negative emotion has a Negative positive emotion Every has a negative positive emotion has a intention. positive intention. Thank you so much, Sajani garu. Great. Kasi garu, wonderful. So, friends, what happens is, ఆ నెగటివ్ ఎమోషన్ వెనకాల ఉన్న పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్ ని అర్థం చేసుకుంటేనే ఆ నెగటివ్ ఎమోషన్ వెళ్తుంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఐదర్ దెర్ ఇస్ సర్టెన్ బిలీఫ్ ఆర్ దెర్ ఇస్ సర్టెన్ రూల్ విచ్ ఐ సెట్, అండ్ ఆ రూల్ నేను మీట్ అవ్వట్లేదు, ఆ బిలీఫ్ అవ్వట్లేదు, అండ్ దట్స్ వై ఐమ్ ఫీలింగ్ యాంగ్రీ, రైట్? సో ఈదర్ ఐ నీడ్ టు చేంజ్ మై బిలీఫ్ ఆర్ ఎల్స్ ఐ నీడ్ టు గో అండ్ టెల్ దెమ్ వాట్ డూ ఐ వాంట్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో బేసిక్గా ఏంటంటే ఇక్కడ మనం లోవర్ వే నుంచి హయ్యర్ వేలోకి వెళ్తున్నాం. సో లోవర్ వే ఏంటి? ఇమోషనల్, అండ్ హయ్యర్ వే ఏంటి? లాజికల్. సో హయ్యర్ వేకి రావాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ లిటిల్ టైమ్, అండ్ దట్ కమ్స్ ఓన్లీ బై ప్రాక్టీస్. సో ఆ ప్రాక్టీస్ రావాలంటే వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ సమ్ ఫార్ములాస్. ఆర్ యూ రెడీ? సో ఫస్ట్ ఈస్ వాట్? నేమ్ ద ఇమోషన్. నేమ్ ద ఇమోషన్. ఫస్ట్ నేమింగ్. వాట్ ఇమోషన్స్ ఆర్ యూ ఫీలింగ్? జస్ట్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ యూర్ హౌస్ మీరు ఎలాంటి ఎమోషన్లో ఉన్నారు చూసుకోండి. జస్ట్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు అ ప్రెజెంటేషన్ వాట్ ఇమోషన్స్ ఆర్ యూ దేర్? మీరు ఎలాంటి ఎమోషన్లో ఉన్నారు? వెన్ యూ గెట్ అప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ వాట్ ఎమోషన్స్ యూ క్యారీ? Before going to sleep, what emotions you carry? Because that is what is going into your subconscious mind. And you become that person. The same emotion you feel for one day, people call his mood is not good. But if it is 1 month, that becomes something is wrong with that person. It goes for 1 year, he's a lazy person or he's a hangry person. That becomes your identity. సో ఒక ఎమోషన్ని మీరు మళ్ళీ 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 అదే ఎమోషన్ని క్యారీ చేస్తుంటే యూ బికమ్ దట్ పర్సన్, దాట్ బికమ్స్ యువర్ ఐడెంటిటీ. అండ్ వీఆర్ బియాండ్ అవర్ ఎమోషన్స్, రిమెంబర్ దాట్. వీఆర్ బియాండ్ దట్ ఎమోషన్స్. అండ్ ఎప్పుడైతే మనం ఇది ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేస్తామో, నేమింగ్ ద ఎమోషన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? రైట్ నౌ వాట్ ఈస్ యువర్ ఎమోషన్? కెన్ యూ ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్? దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఎమోషన్స్, బట్ వాట్ ఎమోషన్స్ ఆర్ యూ క్యారింగ్ రైట్ నౌ? ఇప్పుడు మీరు ఎలాంటి ఎమోషన్స్లో ఉన్నారు? I want you to type in the chat box. What emotions are you in right now? Wow. Happy, Deepika garu. Inspired, Saujanya garu. Superb. Happiness. Wow. Superb. Great. Now let me tell you, if you are happy right now, if you are inspired right now, if you are feeling good right now, that means there is a recipe. That means there is a recipe. Now, if you can create that recipe again and again and again and again, yes, obviously, you can create that happiness every day because there is some recipe. Okay, recipe undandi. Our recipe enti? Let me tell you. All of you ready? This is a very important formula I'm giving you. The recipe I'm giving you now. Okay? Okay, emotion undi ante, a emotion venukala, there is a visual. All of you show me visual. Okay, image ఉంటుంది. ఆ ఇమేజ్ ఏంటి? ఇమేజెస్, మూవీస్ మన మైండ్లో ప్లే అవుతుంటాయి. పాజిటివ్ ఇమేజెస్ ఆర్ నెగటివ్ ఇమేజెస్. ఇప్పుడు మీరు ఒక సెషన్ తీసుకుంటున్నారు, ఈరోజు 2000 పీపుల్ ముందు మీరు మాట్లాడబోతున్నారు అబౌట్ యువర్ ప్రెజెంటేషన్. 2000 పీపుల్ ముందు మీరు మాట్లాడబోతున్నారు అండ్ యూఆర్ సీయింగ్ ద పాజిటివ్ ఇమేజెస్. వావ్, మీరు చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నారు, చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు, స్టేజ్ పైకి వెళ్ళారు అండ్ యూఆర్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దెమ్ విత్ ఆల్ ద బాడీ లాంగ్వేజ్, విత్ ఆల్ ద కమ్యూనికేషన్. పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ క్లాపింగ్ ఎట్ యూ. సో దిస్ ఇస్ ద పాజిటివ్ ఇమేజ్. ఎస్ ఆర్ ఎస్ ఎవ్రీబడి? You're seeing positive image. Second, all of you show me auditory. Auditory, you're listening something good about yourself. I prepared today very well. Today I look good. I am the master of this topic and I can, I can transform the people. I can inspire the people. Alanti auditory vintunnaru. First visual chustunaru. Second auditory vintunnaru. I am very well prepared today. Today is my day. Today is wonderful day. And then kinesthetic, మీ బాడీ కూడా ఎలా ఉంది? స్ట్రాంగ్గా ఉంది. మీ షోల్డర్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి. మీ కమ్యూనికేషన్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది. యువర్ అటైర్ ఈస్ గుడ్. నౌ విజువల్గా మీరు పాజిటివ్ ఇమేజెస్ చూస్తున్నారు, ఆడిటరీగా మీరు పాజిటివ్ సౌండ్స్ వింటున్నారు, అండ్ కైనెస్థెటిక్గా యూ హ్యావ్ దట్ ఎంటైర్ బాడీ అండ్ ఫీలింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్. నౌ దిస్ విల్ క్రియేట్ ఎన్ ఎమోషన్. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ ఎమోషన్? ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. వాట్ ఈస్ దట్ ఎమోషన్? కాన్ఫిడెన్స్, రైట్? ఎక్సైట్మెంట్. ఎస్, సో దిస్ ఇస్ ద ఎమోషన్. ఆ ఎమోషన్కి రెసిపీ ఏంటి? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సగున్ గారు. కరేజియస్. You feel like I'm winner of this world. I'm the champion. I'm the top of the world. You feel like that. You feel powerful. Wonderful. Venkat garu, great. So a powerful
feeling anedi, that will add new energy into your presentation. Yes or yes, everybody? So that is an emotion because you know the recipe of that emotion. And that recipe made you to go to that emotion. But there is a negative recipe also. What is a negative recipe? Seeing the bad images, negative images. Oh my God, what if people laugh at me? What if my projector does not work? Or what if my presentation does not work? Right? You're seeing the negative pictures. What if people don't listen to me? What if people don't turn up? What if people don't, what people judge me? So that is a negative pictures you are seeing and negative sounds. నేను ఇంకా సరిగ్గా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, నా సూట్ సరిగ్గా లేదు, నా షూస్ సరిగ్గా లేవు. And this is the negative sounds that you are listening to yourself and feeling. You're not, you're weak, your shoulders are going down. Okay, your body is not stiff. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? This is a negative recipe. This is a wrong recipe. So ప్రతి దానికి ఒక రెసిపీ ఉంది and that recipe is there and that's why that emotion. So in our brain there is neurons. So neurons ఏం చేస్తుంటాయంటే, న్యూరాన్ కీప్స్ ఆన్ టేకింగ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీవేర్. విజువల్గా, ఆడిటరీగా, కైనెస్టిక్గా ఈ రెసిపీ అంతా తీసుకొని ఇట్ క్రియేట్ దట్ ఇమోషన్. దట్స్ ఇట్. సో V plus A plus K is equal to E. I want all of you type in this chat box formula. V ఏం చూస్తాము, A ఏం వింటున్నాము లోపల, K ఎలా మన బాడీ ఫిజియాలజీ ఉంది, that gives an emotion. V plus A plus K is equal to E. So emotional intelligence ante that's what, in any part of the time, what are you seeing inside, what are you listening inside, what are you feeling inside. I can see only 3 people commenting. Please, all of you. Sagun garu, thank you so much. V plus K, A plus K is equal to E. This is the recipe of an emotion. Deepika garu, thank you so much. Those who are typing, they are very conscious. They are learning something. V plus A plus K is equal to E. Super. Amazing. Wonderful. Next formula. ఫస్ట్ మనం సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ మనకు అర్థం అవ్వాలి. నేను ఎమోషన్లో ఉన్నాను. ఐ హ్యావ్ టు నేమ్ మై ఎమోషన్. రైట్ నౌ ఐ హ్యావ్ టు రెస్పాండ్ దట్ ఎమోషన్. ఎస్ ఆర్ ఎస్ ఎవ్రీబడి? ఐ హ్యావ్ టు రెస్పాండ్ రైట్. సో ఇక్కడ ఇంకొక ఫార్ములా వస్తుందండి. అండ్ ద ఫార్ములా ఇస్ సూపర్ ఫార్ములా. లెట్ మీ రైట్ దిస్ ఫార్ములా ఓవర్ హియర్. అండ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఓవర్ హియర్. ఆల్ ఆఫ్ యూ సీ దిస్ ఫార్ములా. కెన్ యూ ఆల్ సీ దిస్? The first is E, second is R, third is O. Okay, so this is E plus R is equal to O. Now what is E plus R is equal to O? Let's understand this very simple way. So event, if it is raining outside now, if it is raining outside, okay, is this rain is under my control? Yes or no? Is this rain under my control? No. Can I do something? No, I can't do anything. It is raining. That's it. Event is not under my control. Now I have 2 options. Why is it raining like this? In Mumbai, climate is always like this. We can never trust climate in Mumbai. So event is not under my control, but response is under my control. Okay, it is raining now. Maybe I have to carry my umbrella. Maybe I have to carry my raincoat. Yes or yes? I cannot do anything about the rain, but I can do something about my response. And what is the response? Let me carry raincoat. Let me enjoy. Wow. In the month of March, it's raining. Amazing. Superb. Great. I am enjoying today's climate. I'm enjoying. This is looking like a hill station for me. Hill station laga anipistundi. Ikkada em jarigindi? The outcome is positive. But if I sit and cry, oh my God, it's raining. Why this climate is like this? Why is the city like this? How can I go outside now? So my outcome is wrong. Simple. So any event, how will I respond to that event? That creates my outcome. That creates my feeling. That creates my emotions. Now just understand, it's your birthday. And your spouse forgot your birthday. Okay, just imagine. Your spouse forgot your birthday. In the morning you are waiting. Okay, she'll come and she'll, wish me. Morning aindi, she's not wishing. Afternoon, still she is not wishing. Evening varaku wait chesaru and the emotion is coming up. Today is my birthday and my spouse is not wishing me. How bad, how pathetic. What do I? There's nobody to love me. There's nobody to care for me. Right? Emotions are generate అవుతున్నాయి. And what will happen, that's the most important day and that's your birthday. But ఆ రోజు ఇంట్లో ఎలా ఉంటుందో I don't want to tell you. Yes or yes, everybody? Because we create a lot of meanings inside. We create a lot of stories inside.
and then we go and burst out. రైట్? అక్కడ ఎందుకు అలా ఉన్నామంటే, బికాస్ మనం ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నామంటే, టుడే ఇస్ మై బర్త్డే అండ్ షీ డజంట్ నో హౌ బ్యాడ్ ఇట్ ఈస్. దట్ మీన్స్ షీ డజంట్ లవ్ మీ. దట్ మీన్స్ షీ ఈస్ నాట్, ఐఎమ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ హర్. అలా రెస్పాండ్ అవుతున్నాం. బట్ నౌ యూ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ వే. ఇఫ్ షీ డజంట్ రిమెంబర్ మై బర్త్డే, దట్ మీన్స్ మై గాడ్ షీ ఈస్ బిజీ. దట్ మీన్స్ she's actually worried about something else, or maybe she is focusing on something else, so I need to help her. So ikkada, if you respond properly, then the outcome is positive. Am I right, everybody? So situation ela unna sare, situation edaina sare, if there is a traffic, hi sir, Gampa sir is there, thank you so much sir. Thank you sir. So friends, all of you are here with the topic. Can you see? Yeah, great. Thank you so much. So E plus R is equal to O లో ఈవెంట్ అనేది నా కంట్రోల్ లేదు, బట్ నేను ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నాను అనేది దట్స్ కంప్లీట్లీ అండర్ మై కంట్రోల్. నేను ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నాను అనేది దట్స్ అండర్ మై కంట్రోల్. అండ్ E plus R is equal to O లో O is the outcome, that whatever outcome that I would like to see, that depends upon my response. So in any situation, job loss అయింది, somebody lost job, బిజినెస్ లో ఫెయిల్ అయ్యాడు. Now there is the first way. రెస్పాన్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు నాకు ఉన్నదంతా పోయింది, హౌ విల్ ఐ సర్వైవ్, నేనేం చేయగలను? దిస్ ద ఫస్ట్ వే. సెకండ్, ఓకే నా జాబ్ ఈజ్ లాస్, నా వాట్ కెన్ ఐ డూ? కొత్త బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలా, కొత్త జాబ్కి రిఫర్ అవ్వాలా. సో లాస్ట్ 5-6 months నుంచి వెకేషన్కి వెళ్ళలేదు, ఇప్పుడు ఎలాగో జాబ్ లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ నేను వెకేషన్కి వెళ్ళి వస్తాను. లెట్ మీ ఫస్ట్ సెట్ మై మైండ్, లెట్ మీ ఫస్ట్ కామ్ డౌన్, అండ్ దెన్ లెట్ మీ సర్చ్, థింక్ అబౌట్ న్యూ ఆప్షన్స్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఇన్ బోత్ ద సిచ్యువేషన్స్ ఐఎమ్ రెస్పాండింగ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ ఇమోషన్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇన్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ నేను ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి, దాట్స్ మై చాయిస్, రైట్? సో అందువల్ల మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, నో బ్లేమింగ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ సే దిస్, నో బ్లేమింగ్, No blaming. No blaming. నో కంప్లైనింగ్, Blaming. No No complaining. complaining. No complaining. నో No జస్టిఫికేషన్, complaining. No No justification. No justification. justification. ఓన్లీ రెస్పాండ్ ప్రాపర్లీ అకార్డింగ్ టు ద ఈవెంట్. Only Only respond respond properly properly according according to to the the event. Thank you so much. Great. So friends, this is very important when we are understanding about emotional intelligence. Emotional intelligence లో సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ లో ఏ ఎమోషన్ లో ఉన్నానో నాకు తెలుసు. సెకండ్ ఇస్ ఐఎమ్ నేమింగ్ మై ఎమోషన్, నేను నా నేమ్ ఇస్తున్నాను, ఆ ఎమోషన్ వచ్చిందని నాకు తెలుసు. యాంగర్ లో ఉన్నాను, ఫియర్ లో ఉన్నాను, డిప్రెషన్ లో ఉన్నాను, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఐ నో దట్ ఎమోషన్. అండ్ దెన్ ఐఎమ్ నోయింగ్ ద ఫీలింగ్ ఆల్సో. ఓకే, సడన్ గా బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సడన్ గా హార్ట్ బీట్ ఫాస్ట్ అవుతుంది, హ్యాండ్ షేక్ అవుతున్నాయి. ఐ నో దిస్, ఐ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ my reptilian brain is working, HP axis is working, hypothalamus, pituitary, adrenal gland is working. Now I am going from the lower way to higher way. ఇప్పుడు ఒక కొత్త బిలీఫ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను, కొత్త బిలీఫ్ అండి. అండ్ ఐఎమ్ రెస్పాండింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే. నేను కొత్తగా రెస్పాండ్ అవుతున్నా అంటే కొత్త బిలీఫ్ సిస్టంలోకి వెళ్తున్నాను. ఇంతకుముందు ఉన్న బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఏంటి, నా జాబ్ లాస్ అయింది, నాకు ఇప్పుడు ఎవరు జాబ్ ఇవ్వరు, ఐఎమ్ యూజ్లెస్, ఐఎమ్ వర్త్లెస్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు డూ. ఇప్పుడు కొత్త బిలీఫ్ ఏంటి, వావ్ ఐ లాస్ మై జాబ్, బట్ ఐ కెన్ సర్చ్ ఫర్ న్యూ బిజినెస్, or I can go into new job. Wow, I have so many skills, I have so much of experience, and I'm bypassing the way. So lower way నుంచి higher way లోకి వెళ్తున్నాము. So this is how the rest happens. But there is only problem అండి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఈ లోవర్ వే నుంచి హయ్యర్ వేలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్ నీడ్స్ యువర్ అటెన్షన్. ఇట్ నీడ్స్ యువర్ అటెన్షన్. నియోకార్టెక్స్ ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుందంటే, నియోకార్టెక్స్ ఈజ్ అ వెరీ లేటెస్ట్. ఓకే, నౌ జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. యువర్ చైల్డ్ హ్యాస్ ఎగ్జామ్, యువర్ చైల్డ్ హ్యాస్ ఎగ్జామ్, అండ్ యూ టెల్ మీ, వెన్ యూ గైడ్ యువర్ చైల్డ్, నాన్న నీకు ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి, యూ హ్యావ్ టు స్టడీ, అండ్ వెన్ యూ స్టడీ యూ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ we go here and we go there and you get good result అని ఎప్పుడైతే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామో, he will study better. Am I right, everybody? And the same way neocortex works. Neocortex needs your attention. Neocortex needs your attention. All of you just touch your heart. Andaru మీ హార్ట్ టచ్ చేయండి. అందరూ మీ హార్ట్ టచ్ చేయండి. Whatever I'm feeling now, it's my responsibility. Say this word ante. Whatever I'm feeling right now, it's my responsibility. I'm feeling this now. I'm sorry for creating this feeling. I'm responsible for my feeling. And I know how to change my feelings.
I know how to change my feelings. Now, what is happening? Tell me, my dear friends. You are directing attention. You are directing attention. Okay. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము? You are directing your attention towards those emotions. And I told you, when somebody is observing you, that emotion is nowhere powerful now because somebody is observing you now. రెప్టీలియన్ బ్రెయిన్కి ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్టు తెలిస్తే రెప్టీలియన్ బ్రెయిన్ కొద్దిగా వీక్ అవుతుంది, బట్ నియోకార్టెక్స్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో ద థింగ్ ఈస్ ఇట్ డైరెక్ట్స్ యువర్ అటెన్షన్, ఇట్ కెన్ మేక్ డెసిజన్, అండ్ ఇట్ ఈస్ అ వర్కింగ్ మెమరీ కాబట్టి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. నియోకార్టెక్స్ ఎప్పుడు తొందరగా టైర్డ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇట్ కెనాట్ మల్టీ టాస్క్. అందువల్ల మనం మల్టీ టాస్క్ని మనం ఆపేయాలి. ఓకే, డూ ఓన్లీ వన్ టాస్క్ ఎట్ ఎ టైమ్ సో దట్ యు ఆర్ ఎమోషనలీ వెరీ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకే, సో వెన్ యు ఆర్ ఈటింగ్, eat only food. Be mindful about food. When you're reading, be mindful about reading. When you're talking, be mindful about talking. Ante. Don't do multitasking. Because your neocortex cannot multitask. It cannot process more than 126 bits per second. It is very energy intensive. And it consumes a lot of energy. Right? So if you see somebody who is sitting on a desk, but it is thinking so much. So it is not the physical energy. It is about the emotional energy. It's about the mental. Thinking process will take a lot of energy. Yes or yes, my dear friends? It consumes a lot of energy, right? So, and it gets lazy and tired easily. Lazy అయిపోతుంది. So we understood the most important two parts of emotional intelligence, that is self-awareness. Now I'm aware of my emotions. I name my emotions. I understand my emotions. I understand the recipe of emotions. Okay, so for example, if in Mumbai there is a famous dish, pav bhaji. So pav bhaji ane oka dish andaru try chestarandi, pav bhaji, right? ఇప్పుడు అదే డిష్ ని అదే రెసిపీతో సౌజన్య గారు అదే రెసిపీని అదే కంటెంట్ ని అలానే మీరు కుక్ చేస్తే యూ విల్ ఆల్సో గెట్ ద సేమ్ టేస్ట్. ఎస్ ఆర్ ఎస్? సింపుల్, యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ టేస్ట్ బికాస్ ద రెసిపీ. Now you know the recipe of happiness. You know the recipe of anger. Why am I feeling angry? Because there is certain things, belief system. ఏదో ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఉంది, ఆ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ప్లే అవుతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ దేర్. సో దర్ ఇస్ అ టెక్నిక్ కాల్డ్ యాజ్ ABCDE. ఇవన్నీ చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయండి ఎమోషన్ ఇంటెలిజెన్స్ లో. ABCDE అంటే ఏ అంటే ఏంటంటే యాక్టివేటింగ్ ఈవెంట్. ఒక యాక్టివేటింగ్ ఈవెంట్ అవుతుంది మీ ముందు, దట్ ఈస్ యాక్టివేటింగ్ ఈవెంట్. B ఏంటంటే బిలీఫ్. B ఏంటంటే బిలీఫ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెంకటమంత్రి గారు ఫ్యామిలీతో మూవీకి వెళ్ళారు ఎంజాయ్ చేయడానికి. అండ్ సడన్ గా తను చూసింది ఏంటంటే ముందు సీట్లో ఒక 1 year బేబీ ఉన్నారు. 1 year బేబీతో ఆ ఫ్యామిలీ వచ్చారు. ఆ బేబీ ఎప్పుడు ఏడుస్తోంది. సో మూవీకి ఎందుకు వెళ్ళాం? ఎంజాయ్మెంట్ గురించి. బట్ అక్కడ ఏముంది? అక్కడ ఎంజాయ్మెంట్ అవ్వట్లేదు. షీఈస్ క్రైయింగ్ ఎవ్రీ టైమ్. సో ఇక్కడ బిలీఫ్ ఏంటి? వై ఆర్ దే క్యారింగ్ దిస్ బేబీ? ఎందుకు ఇక్కడ ఈ బేబీని క్యారీ చేస్తున్నారు? సో కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటి? ఏ యాక్టివేటింగ్ ఈవెంట్, బేబీస్ క్రైయింగ్. బి బిలీఫ్, దే షుడ్ నాట్ క్యారీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. ఓకే, కిడ్స్ ని తీసుకొని రావద్దు మూవీకి. సి ఏంటి? కాన్సిక్వెన్స్ ఇస్ వాట్? ఐఎమ్ ఫీలింగ్ లో, రైట్? ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ గుడ్. బట్ డి ఏంటి? నౌ డైరెక్టింగ్ న్యూ బిలీఫ్. న్యూ బిలీఫ్ ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరు లేరు మేబీ, అండ్ దే ఆర్ ఓన్లీ టూ, దే ఆర్ ఓన్లీ టూ, మదర్ అండ్ ఫాదర్. సో దట్స్ వై దే హ్యాడ్ నో ఆప్షన్. They have to bring the child. Maybe the child is not feeling well. Getting it, everybody? The child is not feeling well. Now E is new experience. Now you're no more worried. It's okay, no problem. Maybe I'm not enjoying the movie, but I will pray for that child. I will pray God. Is that clear, everybody? ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే the event is same. A is same. B is belief that we change. C is the consequence. D is the directing new belief. E is the experience, the final experience. So all of you type in the chat box A, B, C, D, E. Activating event avagane, belief change చేయడము, consequence change చేయడము, directing new belief, and immediate గా final experience change అవుతుంది. So when we are doing all these things, what is happening now? I understand. Wow, fear వచ్చినప్పుడు నా బాడీ ఇలా ఉంటుంది. Wow, I understood now. Anger వచ్చినప్పుడు నా బాడీ ఇలా ఉంటుంది. Wow, I understood now. So now the next formula. All you are ready, everybody? So for this, I want to see yourself in action. Okay, andaru nilchovalandi. All of you, please get up. This is the most important formula, and first time you are learning. First time I am decoding this formula for all of you. Okay. So only 0.00001% people know this formula. 0.000000001. And those who know this formula, they're always happy. Do you want to become happy?
I'll be so happy if I can see your faces. Okay, let's do this. Some situations are disturbing me. Some situations are causing me worry. Some situations I cannot control. Some situations I'm feeling I'm very weak. Some situations are bothering my mind. Some events are causing me pain. But I know the formula. Hakuna Matata. Say this. Hakuna Matata. Do this, all of you. Hakuna Matata. వినబడట్లేదండి. All of you should say this louder. Hakuna Matata. Hakuna Amazing. Matata. Superb. Hakuna Matata is no worries, everything is gonna be okay. No worries, everything's gonna be okay. Thank you so much, all of you. Please, please, please sit down. Thank you so much, Andy. Thank you. So last, only thing is now, when you are emotionally aware of your own emotions, you can manage your emotions. You can name that emotion. You can manage that emotion. You can transform that emotion into a positivity. And please understand, my emotions is my responsibility. Right? Say this word, my emotion is my responsibility. My Emotion emotions, is my Responsibility. No blaming, no blaming, no complaining, no complaining, no justification. no no justification. justification. My emotion, my responsibility. My My emotions, emotion, my responsibility. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Okay, somebody's saying batata. Okay, so Hakuna Matata is the formula. Okay, so please remember, V plus A plus K is equal to E. Visual, auditory, kinesthetic is nothing but emotion. And Hakuna Matata, which says any situation you have a choice, what to feel, how to feel, right? And the last one is S plus M is equal to E. I want all of you type in the chat box, S plus M is equal to E. So what is S? S is situation. Situation is what? Traffic jam, right? Situation is a traffic jam. అండ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఆ సిచ్యువేషన్ లోకి రాగానే మనం ఒక మీనింగ్ ఇచ్చేస్తాం. ఆ మీనింగ్ ఏంటి? ది సిటీ ఈస్ లైక్ దిస్, ఐ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ అబౌట్ దిస్ ట్రాఫిక్. సో వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ గివెన్? ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఐఎమ్ హెల్ప్లెస్ నౌ. దట్ ఎమోషన్ ఈస్ వాట్? ఎమోషన్ ఈస్ ఫీలింగ్ సాడ్, ఫీలింగ్ లో. సో ఎస్ సిచ్యువేషన్ రాగానే ఎలాంటి మీనింగ్ ఇస్తున్నాం? ఆ మీనింగ్ బట్టి ఆ ఎమోషన్. ఎస్, just say an example. ఒక ఫాదర్ ఉన్నారు, and the father is very much disciplined. Father is a big officer, but the child failed in examination. Child failed in examination. Okay, I am being the officer. He's not able to digest that his child is failed in the examination. So ఆ సిచ్యువేషన్ లో తను ఎలాంటి మీనింగ్ ఇస్తున్నాడు? That means I am not a good father. That means my son is not good. That means my son will never, uplift in his life. My son will never improve in his life. సో ఆ మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈస్ ఫీలింగ్ లో, ద నెగటివ్ ఎమోషన్. ఎస్ ఆర్ ఎస్ ఎవ్రీబడి? బట్ మై సన్ మేబీ ఈస్ గుడ్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఎస్ ఆర్ ఎస్? మేబీ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్, మేబీ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఇన్ యాక్టింగ్, మేబీ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఇన్ అదర్ స్కిల్స్. సో అక్కడ కనుక మనం ఫోకస్ చేస్తే we can actually feel powerful. Wow, my son is not good in the studies, but my son is extraordinary in other things. He's very good in handling like photography అవ్వచ్చు, ఇంకా ఏదైనా స్కిల్స్ అవ్వచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ వాట్ ద మీనింగ్ దట్ ఐమ్ చేంజింగ్. మీనింగ్ ఎప్పుడైతే చేంజ్ చేస్తున్నామో ఆ ఎమోషన్ చేంజ్ అవుతుంది. సో S plus M is equal to E, రైట్? సో ఫ్రెండ్స్, దట్స్ ఆల్. ఫైనలీ, వన్ టేక్. know your emotions, be in the self awareness, name the emotions, and just try to understand the recipe of that emotions. And lower pathway నుంచి higher pathway లకు వెళ్ళడం. Reptilian brain నుంచి మనం neocortex కి ఇవ్వడం. Once the neocortex comes, neocortex will respond in a right way. Logic, thinking, analysis, and then it will give. M is meaning అండి. ఇందు గారు, M is meaning. సో ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ కి మనం ఎలాంటి మీనింగ్ ఇస్తే అలాంటి ఎమోషన్ లోకి మనం వెళ్తుంటాం, రైట్? And the last word is what, my dear friends? Next, I will take only 2 minutes. Venkat garu, is it okay? Venkat garu? Fine. Thank you. Yeah, so much. sure. Yeah, sure. Thank you so much, Andy.
So the next one is, friends, we need to understand the empathy, the value of empathy. Because emotions ante not only from our point of view, but other point of view. సో దీంట్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. ఈ క్వశ్చన్స్ కి మీరు మీ మైండ్ లో ఆన్సర్స్ ఇవ్వండి. డోంట్ గివ్ మీ ఆన్సర్స్ లౌడ్, ఓకే? అండ్ డోంట్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, బట్ కీప్ విత్ దిస్ ఆన్సర్స్ విత్ యూ. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్, యు ఫైండ్ దట్ వన్ ఆఫ్ యువర్ కలీగ్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లేట్ టు ఆఫీస్. ఎప్పుడు లేట్గా వస్తుంటాడు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ లేజీ. సెకండ్ ఈస్ he gets up late in the morning every day. C, he lives far away from the office. Give yourself marks, okay? Meeku meer marks ichukondi. He is lazy, he gets up late in the morning. One of your colleagues always comes too late. He has to go to meet his doctor every morning. Pratiroju doctor దగ్గరికి వెళ్ళాలి. Any other reason external to the person, right? So what do you think? Next, please give your answer, okay? He lives very far, or he has to meet to the doctor. Second, a person driving very, very slowly in front of your car. మీ కార్ ముందు ఒక పర్సన్ చాలా స్లోగా డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ దట్ యు క్రియేట్? హీ వాంట్స్ టు టీజ్ యూ. హీస్ నాట్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ డ్రైవర్. దెర్ ఇస్ అ ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ ఇన్ ద కార్. ద కార్ హ్యాస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్. The car has some problem, right? Any other reason external to the person. So what is your score? 0 to 4. Next, your neighbor's son failed in his examination. Neighbor's son failed in examination. A, he's not good student. He's not well during examination. He's not good student. He was not well during examination. His teacher is not good, right? His teacher is not good. He's good in other things and not in academics. Your neighbor's son failed in examination. So what meaning are you giving? A friend of yours has stopped responding to your phone calls. He doesn't care about me right now. He doesn't care about me. He's angry with me about something. ఇప్పుడు మీ మైండ్లో ఏ మీనింగ్స్ ఇస్తున్నారు? హీస్ టూ బిజీ. హీ హాస్ లాస్ట్ హిస్ ఫోన్. కరెక్ట్? ఎనీ అదర్ రీజన్స్? యువర్ స్పౌస్ హ్యాస్ నాట్ విష్డ్ ఆన్ యువర్ బర్త్డే till the midday. She doesn't love me anymore. She doesn't remember all these things. She plans to wish later in the day. She plans to give me a surprise, or any other reason. Just give yourself a score. Your manager has turned down your request for a raise. Meer raise adigaru, but manager said no. He doesn't care for his employees. He has been asked not to entertain any request for raises. He wants you to put in more effort. He knows the salary of other people and knows that you are above par, or any other reason external to the person. So what is the answer that you give? Now, ఇక్కడ అన్నిట్లో కూడా చూస్తే lower scores and higher scores. Lower scores, that means it shows that you need to develop empathy. Now, what is the empathy? Empathy is others' emotions అర్థం చేసుకోవడం, my dear friends. If others are doing like this, that means, see, ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్, if others are doing badly, they must be bad. If others are doing good, that means they are lucky. If I am good, that means it is because of my abilities. See, if others are good, that means they are lucky. But if I am doing good, it is because of my abilities. If I am doing badly, that I am unlucky. Okay? So, మనం ఏం చేస్తున్నామంటే credit we are giving to ourselves. This is what is our error. Okay, the error that our mind makes. మన మైండ్ ఎప్పుడు కూడా ఈ ఎర్రర్ ని చేస్తూ ఉంటుంది. There is a trap. We never understand other person's shoes. We never understand other person's world. We keep on just judging others. Okay, so all of you say these statements. I want you to say, the other person has his own world. The The other other person person has the same word. Others can also make mistakes. Others can also make mistakes. Everybody is doing their journey. Everybody is doing their journey. Everybody is evolving every day. Everybody is evolving every day. I can choose my emotions. I I can can choose. choose my emotions. I go into their shoes I go into their shoes. and experience their world. And experience. Thank you so much, my dear friends. Thank you so much. So, friends,
Empathy is the most important factor in emotional intelligence. And that's why, see, the people who are more empathetic, they're able to understand the other person easily, whether it is husband, wife, whether it is kids, whether it is teacher, whether it is boss, whether it is manager, whoever it is, the one who is more empathetic will be able to guide them, will be able to love them, right? Now, what do you think? What will change? Anger will change or love will change? Anger will change or love will change? It is always the love which will change, right? So thank you so much for having me. Thank you so much for this opportunity. My special thanks to my mentor, Gampa sir. And today, if I'm able to influence so many people, it's because of Impact Foundation. Thank you so much, sir. And friends, all of you got a wonderful chance, Andy. And by learning these skills, emotional intelligence, by learning training skills, you can inspire the world. And thank you so much for this opportunity. Thank you all. Thank you, Andy. Yeah. CoachNarendra.com, Andy. Just simple and easy. You can go to the website. We can type it there also. We can give the number for Coach Narendra garu, like WhatsApp Yes. number. Yes, I'll put my numbers. Yeah. If any questions, then I'll take some questions. Yeah. Thank you, sir. Wonderful session. Yeah. దీంట్లో చాలా చాలా ఇవి చెప్పారు. కెనెస్థెటిక్ గురించి, లాజికల్ అండ్ మ్యూజికల్, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి, సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, అండ్ దెన్ basic neocortex, name the emotions and respond to the emotions. And there are different formulas: V plus A plus K equal to E plus R equal to O. And there are other formulas, S plus M equal to E. There are so many other things, like we'll send the PPT also to the participants. Thank you. Any questions, please ask Narendra. Yeah, Indu garu, I said 4 topics, correct? So first is self-awareness. Second is managing your own emotions. Third is understanding others. And the fourth is motivating others. Motivating others. So that also comes under emotional intelligence only. Okay? Because when you understand others, then you can motivate others. Walla world lo kelli, we can inspire them, we can motivate them. So first, understanding our own emotions and transforming our emotions, managing our own emotions. Third is understanding others' emotions and motivating them. Thank you, Indiga. Thank you so much. Great. Okay, Sudhakar garu, you want to mute? Unmute. So can you please raise your hands? Unmute just coach. Just check it out. Sudhakar garu, you can unmute, I think. Can you hear me? Yes, Sudhakar garu, we can hear you. No, thank you. Wonderful session. I just want to not a question kind of. I just want to add 2 things. One is a small story. I don't know how long we have, and the next one is I just want to say there is a one quote always between the like if you mentioned A, B, C, D, but there is actually Reaction response. between the B and D, between the birth and death, there is only one, that is a C called choice. Whatever you're taking a choice, he is giving between the birth and death. Means whatever you have happened in the past or anything, you are always carrying kind of. I just want to say that one. That is one thing. And then second one is just want to tell to other participants also, like BS I put it in very couple of minutes, not to take much time. How this emotional intelligence came here is when the Nazi war is going on, there is a Jewish and everything. They're actually in the camps. When the Hitler came and the camps came actually, and they're actually a person వాళ్ళ పేరే వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ అంతటిని కూడా వాళ్ళు వేరుగా సెపరేట్ చేస్తారు. Like a person he came to know that his wife is also died and kids also died, but he will not actually he will not go to emotions. And even in the night times with the naked, he don't know whether he'll be living or dying kind of. But then finally gods అడుగుతూ ఉంటారు, మీ ఫ్యామిలీ అంతా చనిపోయారు, నీవు ఇంత కష్టాలు పడుతున్నావు, why are you not even crying, why are you not taking anything kind of. Then only you will say that one, only my choice, you cannot steal or you cannot do anything. So I always laugh. So because that's what I can take as an emotion, my choice kind of. So then he went to, after the Nazi war come, then he went to Israel and write all the books. This is a famous books on the entire world actually. So I just want to tell how the groundwork was done for the emotional intelligence at the first time actually. So I just want to share the story actually. Great.
Thank you so much, sir. Thank you so much for థ్యాంక్ యూ sharing. అండి సుధాకర్. Thank you, Sudhakar garu. Great. Okay, any more questions, friends? How to control emotions, Kasi garu? Thank you so much for asking this question. See, I tell you, I'm your anger. Now I came to you. నేను మీ దగ్గరకు వచ్చాను. Okay? Now I'm standing in front of you. Now you have to recognize me. First thing you have to recognize me. Otherwise, I will keep on bothering you. నేను మిమ్మల్ని బాదరింగ్ చేస్తూనే ఉంటాను. నేను మీ దగ్గరకు వచ్చానంటే there is a reason. There is a strong reason. Getting it, everybody? Now I want to protect you. Kasi garu, I want to protect you. Protecting in what? See, ఈ రూల్ మనం సెట్ చేస్తాం. వీళ్ళందరూ ఇలానే ఉండాలి. ఇంటికి రాగానే సైలెన్స్ ఉండాలి. ఇంటికి రాగానే టీవీ చూడొద్దు. ఇంటికి రాగానే పిల్లలందరూ హోంవర్క్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. దట్ ఈస్ మై రూల్. ఆ రూల్ నేను సెట్ చేశాను. అండ్ ఆ రూల్ అచీవ్ అవ్వట్లేదు. దట్ ఐమ్ ఫీలింగ్ యాంగ్రీ. So I don't want to control anything, but I have to manage it. First, I have to understand it. Yes, this emotion is coming. Now name that emotion. ఇక్కడ నుంచి మనం లోవర్ పాత్వే నుంచి హయ్యర్ పాత్వేలోకి వెళ్తాం. Name the emotion. Okay, I'm not feeling good now. I'm feeling angry. Name the emotion. First, బ్రీదింగ్ ఫాస్ట్ అవుతుంది. ఆ బ్రీదింగ్ని మనం కంట్రోల్ చేయాలి. ఎమోషన్ వచ్చింది, ఈవెంట్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఆ ఎమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి? నౌ ఐ హ్యావ్ టు రెస్పాండ్ ప్రాపర్లీ. నౌ ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్ మై బిలీఫ్ సిస్టమ్, ఆర్ ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్ మై ఫిజియాలజీ, ఆర్ ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్ మై బ్రీదింగ్. ఎందుకంటే సి, ఇఫ్ యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ బ్రీదింగ్ రైట్ నౌ, ఆల్ ఆఫ్ యూ, జస్ట్ బ్రీదింగ్. ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ బ్రీదింగ్. ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ బ్రీదింగ్. Breathe in and breathe out. Just breathe in and breathe out. Think about happy moment. Think about happy moment. Happy moment in your life. And talk negatively. Talk negatively. Think about happy moment and negative ga matladandi. That does not happen. Endukante because your mind either will focus on one or the other. Idana okadan paine focus chestundi. Great. Kasi garu, can you unmute? Yeah. అంటే ఇది సిచ్యువేషనల్ వైజ్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ అండి, హౌ టు బ్యాలెన్స్ ఇట్. సంబనీ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ప్రొవోక్ ఇన్ ఏ హీటెడ్ కాన్వర్జేషన్. ప్రొవోక్ చేస్తున్నప్పుడు హౌ టు బ్యాలెన్స్ ఇట్? బికాజ్ నేనే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, ఇఫ్ someone is trying to put it in a negative shade, my expressions immediately change and express myself immediately. సో ఆ సిచ్యువేషన్లో ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేయాలి అన్న దానికి ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ మై సెల్ఫ్ యాక్చువల్గా. గ్రేట్. ఓకే సార్, ఒకటే అండి. సి, ప్రతి నెగటివ్ ఎమోషన్ వెనకాల కూడా దెర్ ఇస్ అ పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్. సో రిమెంబర్ దట్ దెర్ ఇస్ అ పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్. సో ఆ పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, ఆ ఎమోషన్ని జస్ట్ బై నేమింగ్ ఇట్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద ఫిజియోలాజికల్ ఎఫెక్ట్. మనం ఫిజియోలాజికల్ ఎఫెక్ట్ అర్థం చేసుకుంటే వీ కెన్ మేనేజ్ ఇట్. చూడండి, ఫియర్, యాంగ్జైటీ, నర్వస్నెస్ ఎందుకు వస్తుందంటే, బికాజ్ యూర్ నాట్ ప్రిపేర్డ్. మీరు డేంజర్లో ఉన్నారు, మీరు ప్రిపేర్ అవ్వలేదు. అందువల్లనే ఆ ఫియర్, యాంగ్జైటీ, నర్వస్నెస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు? ప్రిపేరింగ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. యూ హ్యావ్ టు మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ సేఫ్ అండ్ కంఫర్టబుల్. ఇఫ్ దర్ ఇస్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఎందుకు వస్తుంది? మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకున్నారో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ మీట్ అవ్వలేరు, అండ్ దట్స్ వై డిసప్పాయింట్మెంట్. నౌ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ యువర్ రూల్స్, రివ్యూ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. ఓకే, if I'm earning 1 lakh rupees per month, 3 lakhs rupees per month, and if I say I want to earn 1 crore rupees per month in the next month, 1 crore, is it possible really? It's not possible. So I need to understand that there is rule. సో ఎవరైనా మనల్ని ప్రొవోక్ చేస్తున్నారు అంటే కూడా, వాళ్ళు ప్రొవోక్ చేస్తున్నారు అంటే ఆ ఎమోషన్ మనలో ఆల్రెడీ ఉంది. సో దెర్ ఈస్ గౌతమ్ బుద్ధ. ఆల్ ఆఫ్ యూ నో గౌతమ్ బుద్ధ, am I right? సో గౌతమ్ బుద్ధ ఒకరోజు ఒక విలేజ్ నుంచి ఇంకో విలేజ్కి వెళ్తూ ఉంటాడు. ఇంకో విలేజ్కి వెళ్తున్నప్పుడు కొంతమంది వచ్చేస్తారు తన ముందుకు వచ్చేసి, తను ఏమంటారంటే, యు ఆర్ చీటర్, యు ఆర్ స్టూపిడ్ ఫెలో, యు ఆర్ పొల్యూటింగ్ అవర్ పీపుల్, యూనో, మీరు వచ్చి మా వాళ్ళందరినీ పొల్యూట్ చేస్తున్నారు, యు ఆర్ బ్యాడ్ ఫెలో, యు ఆర్ నాట్ గుడ్, యు ఆర్ చీటర్ అన్నాడు. సో డిసిపుల్స్ అందరికి కోపం వచ్చేస్తుంది. బట్ గౌతమ్ బుద్ధుడు అదే సైలెన్స్తో వెళ్ళిపోయాడు. కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత డిసిపుల్ అడుగుతున్నాడు గౌతమ్ బుద్ధుడికి, ఏంటండి అలా అన్ని మాట్లాడినాడు, మీరేం అనలేదు, వాట్ ఈస్ దిస్? అని సెట్, వాళ్ళు నాకు ఇచ్చారు, ఆ గిఫ్ట్ని నేను తీసుకోలేదు, ఆ గిఫ్ట్ని నేను తీసుకోకుంటే ఆ గిఫ్ట్ వాళ్ళ దగ్గరే ఉండిపోతుంది. సో నన్ను ఎవరు ప్రొవోక్ చేయలేరు, బికాజ్ ఐ నో వాట్ ఐ యామ్. ఇఫ్ నేను మిమ్మల్ని ప్రొవోక్ చేస్తానండి, ఇప్పుడు నేను వెంకట్ గారిని ప్రొవోక్ చేస్తాను, సగున్ గారిని ప్రొవోక్ చేస్తాను, చూడండి. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ యాక్టివిటీ చూడండి.
చాలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి దీంట్లో యాక్చువల్గా ఆఫ్లైన్లో అయితే, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఛాన్స్. సగున్ గారు నేను ప్రొవోక్ చేస్తాను, బట్ తన కోపం రాదు. ఓకే సగున్ గారు, ఆర్ యూ రెడీ? సగున్ గారు, కెన్ యూ అన్మ్యూట్? Yes, and yeah. సగున్ గారు, లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్ వెరీ ఫ్రాంక్లీ. ఐ డిడ్ నాట్ లైక్ యువర్ గ్రీన్ హెయిర్. మీ గ్రీన్ హెయిర్ నాకు నచ్చలేదండి. ఐ జస్ట్ హేట్ యువర్ గ్రీన్ హెయిర్. యువర్ గ్రీన్ హెయిర్ ఈస్ pathetic. I have never seen such a green hair person in my life. I'm so sorry to tell you this. Sagun garu, I did not like your green hair at all. మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు సగున్ గారు? ఈజ్ లాఫింగ్. నేను ప్రవోక్ చేస్తున్నానండి సగున్ గారు. ఐ డి నాట్ లైక్ యువర్ గ్రీన్ హెయిర్. ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? అంటే అవుట్ రైట్ గా అది అందరి ముందు చెప్తున్నారని ఒక చిన్న ఫీలింగ్, నెగిటివ్ ఫీలింగ్. You're not feeling bad because you know that you don't have green hair, right? You know that you don't have green hair. So when you don't have green hair, why to bother? You know that you don't have green hair. Simple. He's smiling. But if I say something, if I say you're not good father or you're not good husband, then something within deep within me, which I know that I'm not good father or I'm not good husband, so that is bothering me. It is not the other's words. వాళ్ళ వర్డ్స్ నన్ను డిస్టర్బ్ చేయట్లేదండి. What is disturbing me is my own words, my own feelings, my own, imagination. That is disturbing me. If somebody says, I did not like your green hair, అది మీరు, you are just normal. But if somebody says you're not a good man, you're not a good human being, or you're not good a husband or wife or whatever, immediately you're responding that's because inside there is a doubt. Getting it? Inside there is a doubt. Inside there is a feeling. There is orange and you squeeze orange, you get orange juice. Inside there is already that emotion is there. అది అక్కడ ఉంది కాబట్టి ఆ ఎమోషన్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. Fear, anger, all these things. Okay? So please do work with your own emotions. Yeah? Thank you so much, Andy. So I'm just putting my number. If you have any questions, anything you want to ask me, you can chat. Okay? I mean, you can put this question. Thank you so much, Andy. Great Thanks so much. to have you. So my special thanks to Impact Foundation, Gampa sir, and all of you. Venkat Mantri garu, thank you for giving me this opportunity. I'm so blessed. Thank you. Thank you so much. Thank you, Thank you sir. so much. Yeah, thank you, Roy. Yeah, I would like to thank like North America Telugu Society, మన బాపు గారు, కవిత గారు, and Sudhir garu, everybody like who helped there from the back end, and also Abhishek garu like for giving all the flyers in time, and thank you Kampanayeshwara garu, thank you very much sir, like for all your help, and thanks everyone for joining. Gampa garu, do you want to speak few words, sir? Friends, as I told you, I was in the Train the Trainer batch number 2. So once upon a time, నేను కూడా అక్కడే ఉన్నానండి. నేను కూడా మీరున్న ఈ రోజు మీరున్న పొజిషన్ లోనే నేను కూడా ఉన్నాను. Yeah, So yeah. 5 years back. Yes, Thank you so much, sir. Thank you so Narendra much, and sir. my dear friends, hope you are all meeting on 16th or 17th or 15th evening మనం కలుస్తున్నాం అక్కడ డల్లాస్ లో. ఇంకా ఈ సెషన్ గురించి మనము ఇంత తక్కువ మందితోనైనా కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. మా దగ్గర మినిమం ఆడియన్స్ ఎక్కడ ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా మినిమం 50-60 ఉంటారు. అయినా సరే ఓపికతోని ఎందుకు కంటిన్యూ చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ నుంచి కొంతమంది ఆనిముత్యాలు, కొంతమంది డైమండ్స్ నుంచి వస్తారని, తర్వాత ఇలాగా ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్దాము, పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ యుఎస్ లో మంచి స్పీకర్స్ మంచి ట్రైనర్స్ తయారు చేద్దామన్న ఆశతో, బాపు గారి ఆదేశంతో నార్త్ అమెరికా తెలుగు సొసైటీ వాళ్ళ సౌజన్యంతో ఈ కార్యక్రమం నడిపిస్తున్నాము. అండ్ ఫిజికల్ సెషన్ విల్ బి దేర్ ఆన్ 17th ఉంటుంది, 16th ఈవినింగ్. మీరు ఎంతమంది వస్తారో నేను నాకు చిన్న దాంట్లో పెట్టారు. 8 members ఎస్ అన్నారు. కొద్ది దాని గురించి ఆలోచిస్తామంటే అట్లీస్ట్ ఒక 15-20 members ఉన్నా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్. అందుకోసమే ఇక ముందు ఈ రోజు నుంచి అయినా సరే మన ఫ్రెండ్స్ కానీ మన వాళ్ళ కానీ చెప్పండి. నేను అన్ని గ్రూపుల్లో, ఫేస్బుక్ లో కానీ వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో అన్నిట్లో పెట్టాను నేను వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ డలాస్. మీరు కూడా అందరూ షేర్ చేసి తీసుకురండి. ఇది అమెరికాలో ఇది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్ అండి, వెరీ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్. మేమందరం కూడా ఫ్రీగా నేర్చుకున్నాను, మేము కూడా చాలా డబ్బులు కట్టి నేర్చుకున్నాము. కానీ మాకు ఒక పిచ్చి ఏంటంటే మేము డబ్బులు తీసుకోవడం కాదు, వీ వాంట్ టు షేర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్ లో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉన్నందుకు కొద్దిగా వాల్యూ లేకుంటే ఉందేమో తెలియదు. అయినా సరే స్టిల్ వీ డోంట్ చేంజ్, వీ లైక్ టు షేర్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ మరొకసారి నమస్తే. వెంకటమంత్రి గారు, మరి ఇప్పుడు రేపు ఒక్కరోజు ఉందా ప్రోగ్రామ్, అంతే కదండి?
అవును సార్. రేపు ఒక్కరోజు. రేపు ఫైనల్ 20th డే. రేపు నేనుంటాను. రేపు ఈవినింగ్ నేను ఇక్కడ నుంచి సియాటల్లో ఉన్నానండి. ఇప్పుడు నేను సియాటల్ నుంచి బయలుదేరి రేపు నైట్ అంటే ఇక్కడ 3 hours జర్నీ ఉంది కదా, తీసుకొని డల్లాస్ కు వచ్చేస్తాను మార్నింగ్. సో ఐఎమ్ అవైలబుల్ డల్లాస్ ఫ్రమ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో. ఇక్కడ ఉంటాం. 1 day బిఫోర్ వస్తున్నాను ఈవెంట్ కన్నా ముందు, అందుకే మళ్ళీ ప్రాబ్లం రాకుండా. దాని తర్వాత 15, 16 మన ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. 16th నైట్, 15th నైట్, 16th నైట్, 17th నాడు మాత్రము ఒక హాఫ్ డే ప్రోగ్రామ్ వరకు కంపల్సరీ ఉంటుందండి. ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ సినాప్సిస్. మొత్తం వర్క్షాప్ చేయడానికి వీల్లేదు 1 day. నేను మొత్తం ఇంపార్టెంట్ అన్ని కూడా మీకు అందిస్తాను. సో దట్ విల్ బికమ్ ఏ గుడ్ స్పీకర్ అండ్ గుడ్ ట్రైనర్, గుడ్ కోచ్. ముందుకెళ్ళే అన్ని కూడా మీకు ఇస్తాము. నాట్స్ వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు కదండి. అవును సార్. Yes. పార్టిసిపేటింగ్ ఉన్నది. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ పార్టిసిపేట్ కాదండి, ఆఫ్లైన్ వచ్చిన వాళ్ళకే ఇస్తారు. అదే ఆఫ్లైన్ కే సార్. అదే వచ్చిన వాళ్ళకి ఇస్తారు కాబట్టి ఇట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. కాబట్టి ఐ థింక్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ పాసిబుల్. ఓకే. తర్వాత డల్లాస్ లో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి, ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు మేము అందిస్తున్నాము, అందుకోండి. అదే ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ నన్ను అడిగేది ఉంటే కూడా అడగండి, ఎందుకంటే రేపు ఒకరోజే కాబట్టి. ఏం లేదంటే నో ప్రాబ్లం. యా ఓకే అండి. ఓకే, ఇందో అమెరికా నో ప్రాబ్లం, గాన్ మేక్ నో ప్రాబ్లం. బట్ అవర్ మేము ఇండియా నుంచి వచ్చాను ఇక్కడికి నేను 22 hours జర్నీ చేసి. అయినా సరే నో ప్రాబ్లం. డల్లాస్లో తెలుగు వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి. ఎన్ని లక్షల మంది నాకు తెలియదు డల్లాస్లోనే. అక్కడ 20-30 మంది మనం ఉన్నా చాలా. మనకి వారు ఇంట్రెస్టెడ్ టు సర్వ్ సొసైటీ. అదే రకంగా వాళ్ళ బిజినెస్ కూడా వాడుకొని. యా సుధాకర్ గారికి ఏదో క్వశ్చన్ ఉందట చూడండి, వెంకట్ గారు. సుధాకర్ గారు యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండి. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, I don't know how, there's no words coming up when I see you. Only one question ఏంటంటే, I know మీరు ఏమైనా యూత్ కంటూ ట్రై చేస్తున్నారండి ఇంటర్నేషనల్? బికాస్ ద లాట్ ఆఫ్ like I'm talking about Desi, the lot of youth was there, and Yes, sir. Yes, I know yes, they no. are learning the Western culture. I'm not saying that's not bad or anything kind of, but there is a grassroots I see that's missing kind of. So now we all means basically I'm a parent of my daughter and son actually. So I just want to know if you have any youth programs only explicitly for the youth to getting to the next levels or anything kind of. If you have anything, just let us know so that we We will are ready, forward and that we to are other ready people with all actually. programs too, sir. Thank you. We are ready with only programs to youth only. మన కాన్సన్ట్రేట్ దానినే మీలాంటి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మాట్లాడుతున్నారు, ఈ టైంలో కూడా ఒక 15 మంది ఉన్నప్పుడు మీరు వీడియో ఆఫ్ చేసుకొని మాట్లాడుతున్నారు అంటే మీరు చేంజ్ కాంది, పిల్లలు ఇలా చేంజ్ చేస్తాం సార్. ఎందుకంటే ఎక్కువ ఏం లేదండి, మీరు మారింది వాళ్ళు ఎలా మారుస్తాము. మేము ఆలోచించేది అదేనండి, పేరెంట్స్ గురించి మాట్లాడుతూ పిల్లలు మార్చాలనే ఉద్దేశం అది. ఇక్కడ మీరు సపోర్ట్ చేస్తే వి వాంటెడ్ టు డూ లాట్ మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ హియర్. మన పిల్లలను కాపాడుకోవడం కాదు, మన పిల్లలకు నేర్పిద్దాం, మన పిల్లలు ధైర్యవంతులుగా మారుద్దాం. మోడర్న్ కల్చర్, వెస్టర్న్ కల్చర్ ఈజ్ ఓకే, అన్ని ఓకే. బట్ దాంతో పాటు మన ఏంది, మన సాంప్రదాయం ఏంది, మన విలువలు ఏంది, అవి కాపాడుతూ ముందుకెళ్తే బాగుంటుందని. అది కూడా చక్కని లాంగ్వేజ్ లో, మన మాతృభాషలో ఉంటుంది, లేదా ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది. మాకు ఇంగ్లీష్ రాక కాదు, తెలుగు చెప్పలేక చాలా మంది. సో వీఆర్ ఆల్ కెన్ స్పీక్ వెరీ గుడ్ ఇంగ్లీష్. ఎంతమంది విన్నారు కదా నరేంద్ర గారు, నాన్ స్టాప్ ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ, ఎటైనా ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ. మేము లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం మాకు లేదు. ఆల్ 3 languages we can do, హిందీ, ఇంగ్లీష్, తెలుగు. And Narendra can speak Marathi also. We can speak Telugu also. Tamil speakers కూడా ఉన్నారు, కన్నడ స్పీకర్స్ కూడా ఉన్నారు మన దగ్గర. We created 5,500 trainers ఉన్నారండి. 5,500 trainers ఉన్నారు. So we are ready to serve అండి. We don't want money. We are very well off with our God blessings, parents blessings. హ్యాపీగా ఉన్నాం. మాకు డబ్బులు ఏం అవసరం లేదు. వాట్ ఎవర్ వి లర్న్ వి వాంట్ టు షేర్ టు నెక్స్ట్ జనరేషన్. సార్ దయచేసి ఇక ముందు ఎప్పుడన్నా ఉంటే రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ వీడియో ఆన్ చేసి వినండి సార్. మేము ఎవరికి చెప్పాలి, క్లాసులో గోడలకు చెప్పాలా, ఎవరికి చెప్పాలి, వీడియో కూడా ఆన్ చేయరు. ఏమేమో అయినా సరే చెప్తూనే ఉన్నాం మేము. No, it's not like that. No. ఇబ్బంది పెట్టంటే No, క్షమించండి. no, పెట్టంటే అది కాదనండి. It's not like sometimes like we are not comfortable to share the video because it's almost like a 10, so kids are sleeping, so I don't want to. That's the only thing. 1 hour నుంచి ఉన్నారు That's the only. I can understand. అందుకనే నేను That is the only thing actually. Yes, sir. We are ready, sir. I like it. ఈ క్వశ్చన్ కి మేము రెడీ సార్. We are ready to serve. We are ready to work.
మీరు మమ్మల్ని మా సర్వీసెస్ వాడుకోండి. నేను చెప్తున్నాను, మా తర్వాత ఇంకెవరు చేయరు. నోబడీ కెన్ డూ. వీఆర్ రెడీ టు సర్వ్ అండి. వెంకట్ గారు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నారు, బాపు గారు ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాను, అక్కడ ఇండియా నుంచి పిలిపించారు నన్ను. వీఆర్ రెడీ అండి. మేము అక్కడ లక్షలాది మందిని మార్చాం. ఇక్కడ కనీసం ఒక 100,000 మంది కూడా మార్చడానికి మాకు అవకాశం దొరకట్లేదు. పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చేస్తే ఎనీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ అండి. వీఆర్ రెడీ. విల్ గో విత్ దేర్ లాంగ్వేజ్, వాళ్ళ స్టైల్, వాళ్ళని ఆటలో పాటలతోని వాళ్ళని ఆడిస్తూ పాడిస్తూ వాళ్ళకి నేర్పిస్తాం. వీఆర్ రెడీ అండి. చాలా మందికి చెప్తూనే ఉన్నాం సార్, లైక్ మనం కాల్ చేసి చెప్పినా గానీ, బట్ దే ఆర్ బిజీ విత్ దేర్ ఓన్ లైఫ్స్. లైక్ అందుకోసం వి So, నాట్ ఫోర్సింగ్ దెమ్. means how Yeah. that means sorry, I know I don't take it's already I think 10 for most of the East time zone, but Yeah. you have any way like a youth like a maybe I'm talking about more teen like 15 to 20, which is a very important age that you have any program where I can forward to others, or like you have any brochure or anything I can forward to others, or like you have anything planned program, or just we need to come back with something? Yes, sir. We have 3 programs, and one program is called Young Minds. That is 6 to 12. Second program is 12 to 18. That is called Teen Challenge program. Okay. The third program is Personal Development program for youth. That is above 18 years. 3 programs are there, totally designed with all psychologists. We sat together. We create a wonderful program. If they attend the program, out of 100 people, I can guarantee 20% will be changed. 20 only. I'm not giving them guarantee more than 20. 100% I can say 20% will change. So like that, we'll organize so many programs. Slowly people will change. So totally ఆడుతూ పాడుతూ నవ్వుతూ నవ్విస్తూ ఉంటాయి ప్రోగ్రామ్స్. చిల్డ్రన్స్ వచ్చినప్పుడు చిల్డ్రన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, పెద్దవాళ్ళకి పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. మేము ఫెయిల్ అయినా, నేను ఫెయిల్ అయినా. మేము మొబిలైజింగ్ లో ఎన్ని గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేశాము, ఎన్ని పంపించినా సరే రావట్లేదు. అదే ఫీజు కట్టమంటే అందరు కట్టి జాయిన్ అవుతారు. NATS is sponsoring total program free of cost. నాకు అక్కడ నుంచి టికెట్ ఇచ్చి పిలిచారు ఫ్రమ్ ఇండియా నుంచి. దే స్పాన్సర్ మై టికెట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఐఎమ్ హియర్. వీఆర్ రెడీ టు సర్వ్ అండి. Yeah, Chinni garu has some other question. I think like there are 3 people. Yes. Yeah. Chinni garu? Or like Sheshu garu? Shagun Katta? Like anybody? మీరు అందరు కూడా అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. Unmute, yeah. అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ అందరికి ఇచ్చేయండి సార్. ఓన్లీ 16 మంది కదా అందరికి. అన్మ్యూట్ ఆల్ కొట్టేసాను అందరికి. అన్మ్యూట్ ఆల్ కొట్టేసాను. Yeah. Okay. అన్మ్యూట్ ఆల్ కొట్టేసాడు సార్. అన్మ్యూట్ అయిందండి. సార్ సెకండ్ గారు వెరీ గుడ్. యా గంప గారు నమస్తే అండి. సో నేను అన్ఫార్చునేట్లీ ఫస్ట్ ట్రైనర్ వర్క్ షాప్ లో మా వైఫ్ కి సిక్ గా ఉందని రాలేకపోయాను సార్, ఆఫ్లైన్ సెషన్. అండ్ సిమిలర్లీ ఇప్పుడేమో తన డెలివరీ 18th ఉంది. ఓకే. సో అది ఇంపార్టెంట్ కదా. అందుకోసం అంటే మనం చెప్తా ఉంటాం ఎప్పుడు హెల్త్, వెల్త్, ఫ్యామిలీ, దాని తర్వాత ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్. We have priority in our life. First health, then wealth, that means profession, third is family, fourth is like this, all these programs. అదేలేండి. సో ఆ మూడు ఉన్నప్పుడు ఈ 4 చేయాలి. అర్థమైంది గంప. అంటే ఇప్పుడు థర్డ్ ట్రైనర్ ఆఫ్లైన్ డైరెక్ట్ గా అటెండ్ అవ్వచ్చు అంటారు. అటెండ్ కావచ్చండి, నో ప్రాబ్లం. బట్ అగైన్ యూ టు అటెండ్ ఆల్ దీస్ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు డిజైన్ మారుస్తూ ఉంటాం. చూసారుగా మీరు, ఫస్ట్ బ్యాచ్ కి సెకండ్ బ్యాచ్ కి టోటల్ కాన్సెప్ట్స్ మార్చేసాం. లెర్నింగ్ అండి, నాన్ స్టాప్ మేము లెర్నింగ్ చేసుకుంటుంటాము, చేంజ్ అవుతా ఉంటాము, ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతా ఉంటాము. మేమైంది పంచుకుంటూ ఉంటాం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. యా డెఫినెట్లీ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇక్కడ వచ్చిన స్పీకర్స్ అంతా కూడా ఆల్ వెల్ ఆఫ్. మేమందరం కూడా వి డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ ట్రైనింగ్ ఇన్కమ్. ఇట్స్ ఓన్లీ ప్యాషన్ వి వాంట్ టు షేర్ అంతే. అవునండి, కంప్లీట్లీ. అది చాలా మంచి ఇనిషియేటివ్ అండ్ డిఫరెంట్, చాలా న్యూ కాన్సెప్ట్స్, న్యూ నాలెడ్జ్ తో వస్తున్నారు అందరూ ట్రైనర్స్. సో అది చాలా అలాగే ఇక్కడ అమెరికాలో ఒక 500 మంది ట్రైనర్స్ తయారు చేయాలని మా కోరిక. మన ఇండియన్ ట్రైనర్స్ ఇక్కడ ఉతికేస్తారండి. దీంట్లో తక్కువ ఇన్కమ్ ఉంది అనుకుంటున్నారు మీరు. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. ఇది ఒక క్లాస్ లో సంపాదిస్తారు.
డబ్బులు. అంత చేసే అవకాశం ఇక్కడ ఉంది. పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ బుక్స్ కానీ, పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ కానీ అమెరికాలో బాగా అవుతా ఉంటాయి. మేము నేర్చుకున్నది కూడా అమెరికన్ కాన్సెప్టే. కానీ ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్‌లో కష్టపడి నేర్చుకొని మనం ఇండియన్ యాక్సెంట్‌లో మనం మీకు ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాం. అవునండి. డెఫినెట్‌లీ. డల్లాస్‌లో ఉన్న వాళ్ళకి చెప్తా అంటే ఉంటాను. మేము ఎంత ఖర్చు పెట్టి నేర్చుకున్నాం తెలుసా? ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ ఇండియన్ మనీలో 5,00,000, 8,00,000 అలా అంత ఖర్చు పెట్టాము ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్‌కి మేము. అదేలెండి. ఇది డెఫినెట్‌లీ మేము ఫ్రీగా నేర్చుకునేవి అది ఫ్రీగా పంచాలని కోరుకుంటున్నాము అందరికి. మేము ట్రైనర్స్. వి ఆర్ రెడీ అండి. వి ఆర్ రెడీ. వి ఆర్ రెడీ టు షేర్. ఇంకా ఎవరైనా ఉంటే ఏమైనా క్వెషన్స్ అడగండి. రేపు కూడా చిన్ని రేపు గారు నైట్ ఏదో వచ్చి క్వశ్చన్ అడుగుతా మాట్లాడతాను. ఉన్నారు. చిన్ని గారు, కెన్ యూ చిన్ని ఆస్క్? గారు మాట్లాడండి. టుమారో ఆల్సో ఐ విల్ స్పీక్ Yeah. ఫర్ సమ్ టైమ్. Yeah. కంప గారు ఎలా ఉన్నారు? సార్ ఆనందం సార్. హ్యాపీ సార్. You know what? This is amazing. Actually, మిమ్మల్ని అమెరికాలో చూడటము చాలా ఆనందము. చాలా మందికి దిస్ ఈస్ ఈ 2 రకాలుగా అనుకోవచ్చు. చాలా సంతోషము. బట్ అన్‌ఫార్చునేట్‌లీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ టు సీ ద వాల్యూ వాట్ యూ ఆర్ బ్రింగింగ్. ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ అనేది. మేము I know మారం that. సార్ ఇంకా. మీరు మారరు. నాకు తెలుసు మీరు మారరు. మీరు ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాను మిమ్మల్ని. But this is going to be a challenge for people who are in Dallas area. You know, Yes, sir. I myself actually pushed so many people to this. But Yes. personal గా నేను డాలస్ లోనే ఉంటాను కాబట్టి పర్సనల్ గా I will push people to the Yes. in person session. Yes, sir. Yes. But Yeah. one line is that the sessions, all the sessions I joined actually మధ్యలో ఇంకా తెలిసిందే కదా 20 రోజులు ఏకధాటిగా మీరు ఇచ్చారు అని అంటే ఎంత విధమైన పవర్, ఎంత విధమైన నాలెడ్జ్ మీరు షేర్ చేశారు. కాకపోతే ఏంటంటే అమెరికాలో జీవితాలు భారతదేశంలో వాళ్ళకి తెలుసో తెలీదులో గానీ ఇక్కడ జీవితాలు వేరు. బట్ నేను పర్సనల్ గా కొన్ని రోజులు ఇదిగో లక్కీగా యాక్చువల్‌గా ఐ జాయిన్ టుడే. మీరు కరెక్ట్‌గా జాయిన్ అయ్యారు. Yes, sir. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు బి దేర్ టుమారో టూ. బట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే గంప గారు, this is awesome. Please, welcome to Dallas area tomorrow, and then Yes. we will push as many as possible. And మన organization ద్వారా కూడా we have an organization called People Saving People. అక్కడి నుంచి కూడా మీకు మోటివేషన్ తరపున ఇది చాలా అవసరం. పాయింట్ ఏంటంటే జీవితంలో ఏం చేసినా గానీ దిస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. దిస్ ఈజ్ అ ఫండమెంటల్ బేస్ లైన్ ఫర్ హ్యూమానిటీ, ఫర్ హ్యూమన్ లైఫ్. Yes. అది బట్ వెంకట మంత్రి గారు, యు Yeah, ఆర్ yes, sir. అబ్సల్యూట్లీ ఆసమ్ అండి. I mean, Yeah, thank you. this is amazing. గంప గారు, వెంకట మంత్రి గారు మాత్రం మంట పుట్టించారు ఈసారి. మీరు ఆ? మీరు వారికి మన ఇండియాలో పద్మశ్రీ లాంటి అవార్డు ఇవ్వాలి అమెరికాలో వారికి. అంత కష్టపడుతున్నారు. Oh my God. What a dedication. This is good. But గంప గారు, welcome to America. Welcome to Dallas. We'll Yes, rock sir. it in Dallas. I mean, we'll make it at వచ్చేసాను least, సార్ నేను. మీ మినిమం Seattle నెంబర్ వచ్చేసాను. మీట్ చేస్తాం. Yes. నేను సియాటల్ లో ఉన్నాను ఓకేనండి. సార్. ఐ రీచ్డ్ సియాటల్ నౌ. సియాటల్ లో ఉన్నాను. అవునా? టుమారో ఈవినింగ్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్ టు డల్లాస్. బ్యూటిఫుల్. యా, తప్పకుండా. యా, కలుద్దాం. ఓకే. ఓకే. గుడ్ అండి. వెంకట గారు, Yeah. థ్యాంక్ యూ. యా, చెప్పండి సుబ్బారావు గారు. ఐఎమ్ శేషు హియర్ అండి. శేషు గారు చెప్పండి. యా. సార్ బాగున్నారా? సార్ గంపా సార్. యా టెల్ మీ. సార్, ఈ యాక్చువల్ ట్రైనర్స్ కి, పర్టికులర్ గా ట్రైనర్స్ కి, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ వాట్సాప్ గ్రూప్? ఐ మీన్, హౌ టు కమ్యూనికేట్ ఎవ్రీ డే? ఐ మీన్, ఈస్ దేర్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్స్ గోయింగ్ ఆన్, సంథింగ్ లైక్ దట్? పర్టికులర్లీ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ వాట్సాప్? వెంకట్ గారు జాయిన్ చేయండి, వారి గ్రూప్ లో జాయిన్ చేయండి. గ్రూప్ ఎవ్రీడే షేర్ చేస్తున్నాము. దాంట్లో ఉన్న సపరేట్ గ్రూప్ ఉంది. అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చాము. చాలా కష్టపడి 2-3 చేశారు అంతే. రెగ్యులర్ ఇది టోటల్లీ ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్రోగ్రామ్ అండి. సైంటిఫిక్ గా డిజైన్ చేసిన ప్రోగ్రామ్. ఇఫ్ ఎనీబడి పార్టిసిపేట్స్ 100% దిస్ ప్రోగ్రామ్, దే విల్ బికమ్ ఎన్ ఆసమ్ స్పీకర్, ట్రైనర్, ఇంటర్నేషనల్ కోచ్ కావచ్చండి. అండ్ కోచింగ్ అక్కడ ఇండియాలో ఎంత డబ్బు ఉందో నాకు తెలియదు, కానీ ఎక్కువగా ఇక్కడ మాత్రం విపరీతమైన డబ్బు ఉంది. మీరు దీన్ని ప్రొఫెషన్ గా తీసుకోవచ్చు అండి. అంత డబ్బు ఉంది ఇక్కడ. మీరు జస్ట్ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ అనౌన్స్ చేస్తారు, మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ సంపాదిస్తున్నారండి. మనం ఎందుకు సంపాదించకూడదు? మనకి ఇండియన్స్, మా కోరిక అదే. మీరు ఎందుకు సంపాదించకూడదు? మీరు కూడా సంపాదించాలి. మీరు కూడా కావాలి మంచి స్పీకర్స్ అని మా కోరిక. మెయిన్ మామూలుగా అయితే ఎవ్రీడే ఇస్తాం సార్ అసైన్మెంట్స్, కానీ కొంచెం బిజీగా ఉన్నారని చెప్పి మనం ఇవ్వలేదు. అంటే కొంతమంది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. శగున్ కట్ట గారు, స్వాతి గారు, ఇట్లా కొంతమంది గోపాల్ గారు, వాళ్ళే కొంచెం ఇది చేస్తున్నారు. మిగతా వాళ్ళంతా కొంచెం బిజీగా ఉండేటప్పుడు అందుకోసం ఇవ్వడం లేవు.
బట్ ఎవ్రీ డే ఉంటాయి 20 days కి 20 అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి మామూలుగా ఎవ్రీ డే. మనం ఇండియాలో అయితే 30 days ప్రోగ్రామ్ 30 అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ డే దే హావ్ టు కంప్లీట్. ఈచ్ బ్యాచ్ అట్లా లో ఉండేది. 60 ఉంటారండి, 60 ఉంటారు, 50, 60 ఉంటారు. యా యా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అవును సార్. యా నల్లి గారు కూడా బ్యాక్ ఎండ్ లో మన ట్రైనర్స్ తో మాట్లాడడము ఎవ్రీథింగ్ షీ ఇస్ డూయింగ్. తను బిజీగా ఉన్నా కానీ యా అదే. సరే, మన రేపు ఈవినింగ్ నేను కూడా కొద్దిసేపు, నేను 10 నిమిషాలు నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వండి. నేను రేపు స్పీకర్ ది ప్రొఫైల్ తోని మనం అన్ని గ్రూపులు మళ్ళీ షేర్ చేద్దాం. సార్ కూడా చెప్పారు కదా, చిన్ని సార్ డల్లాస్ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తే అన్ని గ్రూప్ లో షేర్ చేద్దాం సార్. రేపు ఎంతమంది వచ్చారు సరే తీసుకొని వెళ్ళండి. మనము అక్కడ ప్రోగ్రామ్ అంతా చెప్పండి, ఏ రోజు ఏముంటది అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దాని ప్రకారం వెళ్దాం. నేను రేపు నైట్ బయలుదేరుతా. అంటే ఈ టైం జోన్ ఆ టైం జోన్ 3 hours సార్ డిఫరెన్స్, ఎంత 4 hours సార్? 2 hours సార్ మీకు అక్కడికి 2 hours. డాలస్ కి 2 hours ఇది టైం జోన్ డిఫరెన్స్, 3 hours ఫ్లైట్ అనుకుంటా, 5 hours. అంటే మార్నింగ్ నైట్ బయలుదేరితే మార్నింగ్ వచ్చేస్తాం ఇక్కడికి. అదే అదే. ఓకే సార్, రైట్ అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రేపు ఎన్ని గంటలకు సార్ మీ ఫ్లైట్? రేపు నైట్ అనుకుంటా 10 o'clock, 11 o'clock, 11. ఓకే ఓకే 11 o'clock నైట్. ఓకే ఓకే. ఎర్లీ మార్నింగ్ విల్ రీచ్ ఇన్ డల్లాస్. ఓకే ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. బాయ్. క్లోజ్ చేయండి సార్. యా